to take part in various government-led community service activities and programs. The sole aim of NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. Since inception of NSS in the year 1969, the number of student strength increased from 40,000 to over 3.8 million up to the end of March 2018. Once again, it is increasing. Only in our university, we started with 52 units when I have taken over the charge. And now our NSS unit is having a total of 73 units with 21 SFUs. And it is increasing day by day because we do have affiliated 303 colleges. All the colleges are ready to start a SFU. And for this initiation, even our university authorities are supporting very much with the overwhelming response is coming from the all colleges side. And even in the EC, they have taken an initiation to support all SFUs through some funding. So all the SFUs are going to get some part of funding from Dr. NTR Health University from the next year onwards. Those people who are going to perform the activities and who are going to submit the expenditure certificate and utilization certificate, definitely apart from government funding for the regular needs, the NSS SFUs are going to get some funding support in the form of some amount, cash. The institution of higher educations are definitely going to be the part of society in future. All the students supposed to learn the life skills, life-saving skills. In this initiation, recently we have associated with the IRC, Indian Resuscitation Council, and we started a free basic life support training. Those trained people are going to train the villagers because in the adopted village, our target is 20,000 people in the beginning. So IRC has promised us to provide a free compression only life support certification for all NSS volunteers who are going to be trained under NSSL, and the same is going to be extended to the every village. So everyone should be a lifesaver. You don't know when the person is going to collapse, and if you don't know the very basics of basic life support, then it's very difficult because in Indian scenario we do have a 135 crore people. So each and every person may not be able to get a tertiary care, or he may not be able to get a first aid at the site. So keeping all these things in mind, NSSL and university authorities have taken a better initiation to provide an opportunity for everyone so that they can be trained at the starting of their career. Soon they are going to join for the colleges. So it is going to be implemented in all the colleges in association with the NSS in the beginning. And later we are going to extend stepwise to all 303 colleges so that every student, like any foreign countries, so every student is going to be equipped and trained for BLS. That's according to Indian Resuscitation Council, it's a compression only life support, which is going to train each and every student of Dr. NTR Health University, and we are going to achieve it in a step-by-step manner, and it is going to be taken into the initiation. And coming to Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is 75 years of independence. We have to have a progressive India because the glorious history of its people, culture, and achievements. So we need to think of what we were and what we are now, and what we are going to become in future. Because every human, we should think as a human, even though we are in a high profile, because we are all going to become a doctors, medical professionals. So medical professionals already they are in the higher strata of the society, but everybody should be a human being. On this occasion, we have taken an initiation to make a 75th India's Independence Day celebrations in the spirit of freedom struggle, reflection of feeling of sacrifices, because until unless every student and volunteer will understand what is the independence. Independence, it doesn't mean what we want to do, whatever we can do. It is not so. Actually, it is the thing where we have been freedom from the slavery, and now we are into such a society where ourselves are going to dedicate for the betterment of the society. The 75th anniversary of India's independence has been celebrated very well across the India with a lot of themes. So we have given a lot of themes by Government of India, and we are doing with a selfless motto to facilitate and encourage selfless leadership. And we believe in the motto of not me but you, because NSS has a motto of not me but you. That means, example, the blood donation. It is not for me but for you, because we are going to save the life of a person.
The motto reflects the essence of democratic living and upholds the need for selfless service. The aim behind the program of NSS is to provide a help to everyone who needs it, to enhance and bring the better change in standard of living and the way they lead their life with a dignity, because everybody has a right to live with a dignity in the COVID-19 crisis. So it is an unprecedented crisis that has been witnessed by the mankind since last 2 years. Probably all the students were learning online. Now we are how being connected with the online mode, and we are connecting since last one more than 1.5 years in the online mode. And we never had this opportunity. Probably COVID has created such opportunity. Today, everybody is connected with the online mode. All 300 colleges have been invited along with the 73 NSS units with the heads of the institute to be here on this platform, because it's very difficult to gather physically. But online mode has created, even though the unprecedented COVID-19 crisis, all our teachers, NSS units, students have worked relentlessly day and night during these unprecedented times for the well-being of the society, to appreciate the endless efforts of all NSS directors, program coordinators, program officers, and student volunteers. Today, the day of NSS Foundation Day has been celebrated across India, across all the universities, and across all NSS units of uh, every colleges. So with this brief note, I once again welcome you all on this occasion. It's a time now, and now I request our Honorable Vice Chancellor, sir. Basically, it's a customary to narrate the NSS events, what all the things we have done for last 2 years. But because of the shortage of time, because sir has to attend a high-powered committee meeting, so now I request our Honorable Vice Chancellor, Shyam Prasad Garu, to address the gathering. Then we'll go ahead with the as a customary. So I am going to narrate the activities done by all of my co-fellows, co-program officers. Because of them, today, just I want to announce Krish Foundation based on Mumbai. So it has awarded our NSSL and program coordinator because of all your support. Today, I am going to take the award on your behalf. The award credit goes to our NSS authorities, Shankar Garu and Shyam Prasad Garu, who are always supportive to all the initiatives which have been taken by NSSL. And credit goes to all the NSS volunteers, program officers who are working at the field level. So it's my humble dedication. The award is dedicated to all program officers, students, and my parent institute dean, Dr. L. Krishna Prasad Garu. Always he is supportive to all my initiatives and actions taken from my side for the betterment of the society and students. Thank you very much. And once again, with folded hands, I welcome you all on this occasion. It's a time I welcome our Honorable Vice Chancellor, sir, to address the gathering. Sir, welcome you, sir. Thank you, Sairam. Dear friends, Shankar Garu, our registrar, and our coordinator, and a lot of people involved, students, LKP, then Satish from Katuri Medical College, Salwadi, Radha, Ravinayak, Purcha Jansi, Aim Chittur, Anusha Eluri, Aruna Milki, whatever I see, and my friend Kameshwara from AIMS, and a lot of people have gathered here to celebrate the most important NSS Foundation Day here at the university level. It is a teamwork when you are getting an award like Krishna. I congratulate to our great man, our Vivekananda Kattamani, who has done enormous. You all people combined together make a single unit as NSS from university levels. So many people are involved. You already told you, and there are about 303 colleges, and it has grown from 20 colleges to such a level. And we are conducting day in and day out, 24/7, different issues you already mentioned. I congratulate him. We'll wish we'll get some more awards this year. For example, NNS program has done enormous work on women health. Next is COVID. There we have done a TRIAS program. We had a communal hormonal week. We have done a flag.
electrocution competitions, breast cancer awareness, cancer innovation. I myself has given lectures in a different groups. Next, come back with National Hand Wash Awareness Program, World AIDS Day, NSS advisory committees we have met number of times, and NSS youth festivals. Last one is Cancer Awareness Program. Last year we had done a Cancer Day, World Cancer Day, and I hope this calls already he initiated it. We want to spread to the entire country. Why? Because all our number doctors. The emergency occurs when no doctor is available. So every citizen of India and especially the Andhra Pradesh people, the 5 crore population it should reach. Everybody knows to do this calls, compression against area, where it is a simple procedure to bridge about 5 minutes gap. Meanwhile, you do whatever you do, you call a 104, 108, doctors, everybody. But it all happens on national highway or happens in where there is some function is going on. A fellow having a sudden syncope, cardiac or cardiopulmonary arrest, we should get some time. It usually the God will give you 3 to 5 minutes time. Meanwhile, how best you can make it. This is the compression after Dr. Chakkar Rao, who is a chairman for entire India, where this CPR is going on. We want to take it further like this. Another one more important, we will start next week onwards. Know your numbers. Nowadays, actually the society needs this one because we always measure your height, weight, basal metabolic rate, fasting blood sugar, and blood pressure. We will identify new cases of blood pressure called hypertension, new cases of diabetes, and treat them properly. If we isolate them. Most of the people diabetes, they don't know that they have a diabetes. There are no symptoms also. So if you screen them like that, know your numbers, it will reach. It is a Rotary Club of Vijayawada has proposed to do it. We are starting it initially in the university. Later we will spread into the villages. Everybody should know these calls, know your numbers, and other things will teach you in between. When a cancer comes, cancer week will come, cancer month will come, we will tell you. And various precautions to take, health and other things with this. And already our Vivekanand told you in nutshell what are the things we have done for last 2 years. And a lot of people are coming to it. Dr. Kalyani from KIMS or some Pardesh Naidu from Anantapur, they have done commendable work because we don't remember everybody, isn't it? Every day they put one work and show me by photographs and WhatsApp material, how best they're involved in NSS. So when you are going back to a new generation, you should tell all these things. They should be enthusiastic. When you are free, do it. And tell us some innovative work. We are here to receive and always follow it. The small introduction will go with the foundation work. And once again, and congratulate Krishna Foundation from Mumbai has awarded one award to NSS. He will take it in the afternoon virtually. Thank you very much. All friends will meet frequently, do the best work for the society, and we are just after all a human being. We'll born without anything, we'll go without anything. In between, very important how you have done something to the society. We'll do it with all namaskarams to everybody. You have done a great work for last 2 years. We'll continue in a bigger way this year also. Thank you very much. Sir, thank you very much for your gracious presence. I understand your time is more valuable, and because of your busy schedule, I hope you have given a very brief note and address to all our audience. Thank you very much, sir, once again on behalf of NSSL. Now it's a time, now I request our Honorable Registrar, sir, to address the gathering. Welcome you, sir. Over to Registrar, sir. Officers and our coordinator and our Honorable Vice Chancellor. So already our Honorable Vice Chancellor given his message on the day of the NSS Foundation Day. So
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్సాప్ మెసేజ్. సో ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఏమిటి, ఎన్ఎస్ఎస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎయిమ్స్ అంటే ఏమిటి, సో దాని గురించి ఫస్ట్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ రోజు మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నాకే ఉంది, యాక్చువల్లీ మీ అందరూ సీనియర్స్ నాకన్నా కూడా. సో యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ ఎనీథింగ్, ఐ హ్యావ్ టు గో అండ్ రీడ్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఈరోజు ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ డే మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఒక కొత్త విధానంలో జరుపుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ డే డిఫరెంట్ వేలో జరుపుకునే వాళ్ళము. ఈసారి ఏంటంటే అసలు ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే కీలకమైన కీ బోన్ ఎవరు అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ కి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్స్. వీళ్ళిద్దరు కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్, ఆ కాలేజీలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్సే కీ బోన్. నెక్స్ట్ కీ ఎవరు అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్. వీళ్ళే స్టేక్ హోల్డర్స్ అంతే తప్ప రిజిస్ట్రారు, వీసీనో, కోఆర్డినేటర్ వీళ్ళు కాదు. సో కీ బోన్స్ మీరు. సో అందువల్ల యాక్చువల్గా మీతో అసలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అసలు ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్ మనము ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, అసలు ఎయిమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, దానికి తగ్గట్టుగా మనం వెళ్తున్నామా లేదా, ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము. ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి 4 నిమిషాలు టైం ఇవ్వబడుతుంది, అందరూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో దయచేసి ఒక్క విషయం మాత్రం అందరూ రిపీట్ చేయొద్దండి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 4 నిమిషాల్లో COVID-19 వల్ల మేము ఏం చేయలేకపోయాము అని చెప్పబోతారని ముందుగా నాకు అజంప్షన్ ఉంది. అది అనవసరం, ఎందుకంటే వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆల్సో యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్. వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్ వైల్ డూయింగ్ ది ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు క్లాసెస్ అన్ని మనం ఓపెన్ చేసాం, ఈ రోజు సర్క్యులర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఈ రోజు నుంచి ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఫర్ ఆల్ ఇయర్స్ ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, థియరీ క్లాసులు కూడా. ఇంతవరకు ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి, క్లినిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు సర్క్యులర్ పంపిస్తున్నాము. 27th నుంచి అన్ని ఫిజికల్ క్లాసెస్, థియరీ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పటికే స్టూడెంట్స్ అందరూ హాస్టల్లో వచ్చి ఉంటున్నారు. ఇక విత్ ఆల్ కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ వీ కెన్ డూ ఆల్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. సో అందువల్ల దయచేసి ఎవరు కూడా ఇంతవరకు జరిగిన 1.5 year అందరికీ కామనే. ఇట్ ఈస్ ఏ పాండమిక్, everybody is facing. So that is slowly you are overcoming. Now we have to go to the field. So that the physical activities లేకుండా ఎన్ఎస్ఎస్ ను మనము వెబినార్ల ద్వారా, వెబెక్స్ ద్వారా చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఏదో ఒక గొప్ప వ్యక్తి, రీసోర్స్ పర్సన్ ఎవరన్నా వచ్చి ఒక అంశం మీద మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే వెబెక్స్, వెబినార్లు ఎన్ఎస్ఎస్ కు ఉపయోగపడతాయి తప్పనిచ్చేసి ఇతరత్ర లేదంటే మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్ తీసుకున్నానికి, ఏదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ దగ్గరికి ఒపీనియన్ తీసుకున్నానికి వెబెక్స్ లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి తప్ప, బట్ మన ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి మాత్రం ఏ మాత్రము ఈ వెబినార్లు, వెబెక్స్ లు ఎటువంటి ఉపయుక్తం కాదని పూర్తిగా నేను భావిస్తున్నాను. సో అందువల్ల ఏదైనా వెబినార్ పెట్టుకుంటే ఈసారి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ స్టూడెంట్స్ తోనే వెబినార్ పెట్టుకోవాలి. అంతమించేసి వెబినార్ లో ఏదో ఒక అంశం మీద కంటిన్యూగా ఓకే ఉంటుంది, ఎప్పుడో రేర్ గా ఉంటుంది. అది ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఒక అంశం గురించి చెప్పినప్పుడు అది రేర్ గా ఉంటుంది. బట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ గా వెబినార్ నుంచి మనం బయటపడాలి. ఎక్సెప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్, ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్స్ మీటింగ్స్ తప్ప. రేర్ అకేషన్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంటరాక్షన్ త్రూ ది వెబినార్. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కి ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తున్నాము. సో ముందుకు వెళ్లే ముందు అసలు మీ ప్రాబ్లమ్స్, బిఫోర్ కోవిడ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎందుకు మీరు, ఎందుకంటే మనం ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది ఈరోజు మనకు ముఖ్యంగా ఈ కృష్ణ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ కృష్ణ ఫౌండేషన్ ఒక వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్. సో వాళ్ళు నేతృత్వ అవార్డు అనేది ఇస్తారు మామూలుగా ప్రతి ఇయర్. ఈ నేతృత్వ అవార్డు ఎన్ఎస్ఎస్ నేతృత్వ అవార్డు అంటారు. ఈ అవార్డు కోసం అన్ని యూనివర్సిటీలు అప్లై చేసాయి. మొత్తం కంట్రీ వైడ్ చాలా యూనివర్సిటీలు, 90% యూనివర్సిటీలు అప్లై చేసాయి. సో వాళ్ళు స్క్రూటినీ చేసి చాలా కష్టం అయిపోయింది, మాకు కమిటీకి చాలా కష్టం అయిపోయింది ప్రైజ్ డిసైడ్ చేసినట్టుగా లెటర్ లో చెప్పారు. ఇట్ ఇస్ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ us టు సెలెక్ట్ ద విన్నర్. సో వాళ్ళు ఎందుకు మనకి ఇచ్చారు అంటే యాక్చువల్ గా కోవిడ్ యాక్టివిటీస్ లో మనం అద్భుతంగా ఉన్నంత మేరలో మనం చేయడం వల్ల ఇది వేరే వాళ్ళకి అవకాశం దొరకదు. అదే మిగతా యూనివర్సిటీస్ అందరూ అప్లై చేసినా కూడా ఇలా చేయడం అనేది అవకాశం దొరకదు. మనకు అవకాశం దొరికింది, మనం అద్భుతంగా కోవిడ్ లో ఉన్న మేరకు చేశాము. అందువల్ల బహుశా ఆ క్రెడిట్ వల్లే మనకు ఈ ప్రైజ్ వచ్చిందని నేను పూర్తిగా భావిస్తున్నాను. అదర్వైజ్ కోవిడ్ లేకపోతే మనకు ప్రైజ్ వచ్చేదానికి అవకాశమే లేదు. వీఆర్ లీస్ట్, నా ఒపీనియన్ అయితే కోవిడ్ వల్ల ఏంటంటే మనం దాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రజలకు అందుబాటులో వెళ్ళాము, ఫిజికల్ గా వెళ్ళాము. సో అద్భుతంగా ముఖ్యంగా
నర్సింగ్, డెంటల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా డయాగ్నోసిస్ పర్పస్ కానీ అలాగే క్వారంటైన్ పేషెంట్ చూసుకోవడం కానీ అద్భుతంగా చేశారు. ఉన్న మేరకే పూర్తిగా ఎప్పుడు చేయరు. సో మనకు ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ 100 మంది ఉన్నారంటే దాంట్లో 20 మంది చేసినా కూడా అద్భుతమైన విషయమే. అందరూ ఎప్పుడు చేయరు. సో అలాగా మనకి ఈరోజు ఈ కృష్ణ అవార్డు ఫౌండేషన్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని బేసిస్ చేసుకునే వచ్చిందని నేనైతే భావిస్తున్నాను. సో అదర్ దాన్ కోవిడ్ లేకపోతే మన ఎన్ఎస్ఎస్ ఉనికి ఏంటి అన్నది ఒక ప్రశ్నార్థకమే. ఎందుకంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఎన్ఎస్ఎస్ అసలు మనం ఊహించుకోవాలి. ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎక్కడికో ఏదో స్టేట్కి వెళ్ళేసి కల్చరల్ యాక్టివిటీలో మనం పార్టిసిపేట్ చేయడము, లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక అవార్డు తీసుకోవడము, అవి అసలు అవి ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎన్ఎస్ఎస్. ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ మన నాట్ మీ బట్ యూ, బట్ అది కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ డైలాగ్ అనిపిస్తుంది. నాట్ మీ బట్ యూ అంటే మనల్ని వదిలేసి వేరే వాళ్ళకి గుర్తించాలన్నది అది కూడా కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనల్ని మనం ఫస్ట్ గుర్తింపవాలి. మన ఇంపార్టెన్స్ ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి. మనం బాగుండాలి ఫస్ట్. మనం బాగున్న తర్వాతనే మనం బాగుంటూ ఇతరులు కాపాడేదని ఎయిమ్ గా ఉండాలి. సో అది చాలా ఐడియల్ డైలాగు, బట్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం అనేది సాధ్యం కాదని చెప్తున్నాను. ఇంకా దాని కింద స్టేజ్ లోనే మనం చేయొచ్చు. మనల్ని చూసుకుంటూ ఇతరులను కూడా చూసుకోవచ్చు. అది ఒక మన ఆబ్జెక్టివ్. సో ఈ సందర్భంగా ఇందాక వివేకానంద కూడా చెప్పారు మీకు మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయొచ్చు. దాంట్లో మనకు అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ రెండిట్లో కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు ఫిజికల్ మీరేంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ లాస్ట్ టైం మేము ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. మెంబర్తో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. యాక్చువల్ గా ఈ రోజు 53 మెంబర్స్ వచ్చారా లేదని కూడా నాకు డౌటే. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ మెయిన్ గా ఇద్దరు రావడం వల్ల ఎక్కువ కనపడుతున్నారు ఇక్కడ. కానీ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ లేదంటే ప్రిన్సిపాల్ 53 మెంబర్స్ వస్తే మాత్రం ఈ రోజు అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ మనం ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజు 53 పర్సన్స్ అందరూ యాక్టివ్ గా పనిచేయచ్చు, పని చేయకపోవచ్చు, కొద్దిమందే చేయొచ్చు. బట్ యాక్టివ్ గా పని చేసినా పని చేయకపోయినా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి, పని చేయలేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు, అసలు ఇష్యూస్ ఏంటి, అక్కడ లోకల్ ఇష్యూస్ ఏంటి అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత 4 నిమిషాల టైంలో కొంతమంది చేస్తారు, కొంతమంది చేయలేరు. అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ప్రిన్సిపాల్స్ మారుతుంటారు, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ మారుతుంటారు, ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది. ఒక బ్యాచ్ మంచి బ్యాచ్ వస్తుంది, ఇంకో బ్యాచ్ మళ్ళీ అసలు ఎటువంటి స్టిమ్యులేషన్ లేని బ్యాచ్ ఒకటి వస్తుంది. ఇలా రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అలాగనే ఆ లోకల్ ఉన్న వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ లోకల్ గా ఉన్న కలెక్టర్ ఇతర యంత్రాంగాన్ని బట్టి కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. బట్ బేసిక్ గా ఏంటంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ చర్చించుకునే వేదికగా ఈ రోజు ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ డేని మలుచుకున్నాము. సో మేము దయచేసి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఈ రోజు అందరికీ 4 నిమిషాలే కేటాయించాము. ఆ కేటాయించిన దాంట్లో మీ ప్రాబ్లం మీరు క్లియర్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు సలహాలు కూడా ఇందాక చెప్పాను. ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే చాలా యాక్టివిటీస్, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అలాంటి ఎవరైనా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్లు ఎవరైనా 53 మందిలో లాంటి ప్రిన్సిపాల్స్ ఇంకొక 53 మంది 53 + 53 ఎవరు కూడా కనీసం ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సార్, ఇది ఇంటర్నేషనల్ గా నేషనల్ గా ఇంపార్టెంట్ అని ఎవరు కూడా సజెస్ట్ చేయట్లేదు. అంటే జస్ట్ ఒక మెయిల్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఏదో మేము అనుకున్నవి కోఆర్డినేటర్ అనుకున్నవి ఆ రోజు కోఆర్డినేటర్ ఏదో తెచ్చిపెట్టి పెడితే బాగుంటుంది అంటే అటు సడన్ గా మేము కూడా నిర్ణయం తీసుకుందానికి కష్టమైపోతుంది. సరేలే చేసేవా ఏదో ఒకటి అని చెప్పాల్సిన వస్తుంది. అలా కాకుండా మీరందరూ కూడా ఎన్నో అంటే ఇప్పుడు డేస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు అనేక సమస్యలు ముందుకు వస్తున్నాయి. సపోజ్ హ్యూమన్స్ రైట్స్ డే, అది మనం చేసుకోలేదు ఇంతవరకు. హ్యూమన్స్ రైట్స్ మనకు అవసరం లేదా? అలాగనే మాదక ద్రవ్యాల గురించి ఈ రోజు మొత్తం ప్రపంచం అంతా మాదక ద్రవ్యాల మీద మొత్తం ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఈ రోజు యువత మొత్తం నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఈ మాదక ద్రవ్యాల వల్ల. మనం ఒక పక్క కృషి చేస్తుంటే ఇంకొక పక్క డల్ అయిపోతున్నారు, మత్తులో మునిగి తేలుతున్నారు. ఒక్కసారి అడిక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని బయటపడడం అనేది ఎంత కష్టమో మీ అందరికి తెలిసిందే. సో అసలు పడకుండా ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నిటి మీద కూడా మనం ఇంతవరకు చర్చ. అనేక విషయాల మీద ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాముఖ్యత ఉన్న అంశాల మీద ఎన్ఎస్ఎస్ మాట్లాడుకోవాలి. అంతే తప్పనిచ్చేసి చిన్న చిన్న విషయాలు మాట్లాడుకోకూడదని. కానీ పెద్ద పెద్ద అంశాలకు మన స్థాయికి ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ఇష్యూస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం. అవన్నీ ఎట్లా వస్తాయంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఈ అంశం మీద పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందని మీరు సజెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీరు చెప్పిందంతా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కాదు, నలుగురు సజెస్ట్ చేస్తారంటే ఒకటి బెటర్ ఏదో ఆఫ్ చేసుకుని దానికి ముందుకు వెళ్తాం.
సో అలాగే మేము దయచేసి ఏంటంటే ఎన్ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ అంటే ఈ డేస్ వేటినైతే గుర్తింపు ఉన్నావో అవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగనే ఈరోజు 2 అంశాలు ఏంటంటే ఇక ఇప్పుడే వివేకానంద గారు చెప్పారు, ఐఆర్సితో ఇండియన్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ తో మనకు ఒక కొలాబరేషన్ లాగా ఏర్పడి కాల్ మీ దట్ ఈస్ కంప్రెషన్ ఓన్లీ లైఫ్ సపోర్ట్ దాని మీద పనిచేయడం అనేది ఒకటి ఉంది. బట్ అది ప్రైమ్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంబీబీఎస్ బీడీఎస్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లో మ్యాండేటరీ చేసాము. అలాగనే వీఆర్ ప్లానింగ్ టు స్ప్రెడ్ టు ది అదర్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఆల్సో, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ అవన్నీ చేస్తే ఫస్ట్ బెటర్. తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం అనేది ఈ అంశం కన్నా కూడా ఈ రోజు రీసబ్స్టేషన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? కార్డియాక్ అరెస్ట్ వల్ల. సడన్ గా అంటే మన అజంప్షన్ ఏంటి, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే మనం వెళ్ళి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన సడన్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి మనం చేయాలి. అసలు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్? ఆ రూట్ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నామా? మోస్ట్ కామన్ కాజ్ వచ్చేసి మనకున్న ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ వల్లనే కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తుంది. లైఫ్ స్టైల్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఈ రెండింటి వల్లే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది ఎక్కువ భాగం కారణాలు ఇవే అవుతున్నాయి. అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఇండియన్స్ జనాభా 2వ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో మొత్తము హైయెస్ట్ నెంబరు బోత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ లో కానీ అలాగే నాన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ మొత్తం ప్రపంచంలో మనమే నెంబర్ 1 టాపర్ లో ఉన్నాం, టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఓన్లీ భారతదేశము ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ కి నిలయము అని అందరూ ఇంటర్నేషనల్ సినారియోలో ఉండేది మేము చదువుకున్న రోజుల్లో. ఇప్పుడు సినారియో మొత్తం మారిపోయింది. ఇప్పుడు బోత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్, లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఈ రెండు కూడా భారతదేశంలోనే ప్రపంచంలో అందరికన్నా ఎక్కువైపోయాయి. సో ఇది చాలా దారుణమైన అంశం. అసలు మన యువత ఏమైపోతుంది, కొంతకాలానికి అసలు యువత ఈ భూగోళం మీద భారతదేశం ఉంటుందా అనేది కూడా ఈ జబ్బులతోనే చచ్చిపోతామా, బతికే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది కూడా పెద్ద ప్రశ్న అయిపోయింది మన ముందు, ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ అని మెయిన్ గా శానిటేషన్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. బట్ నాన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్, లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అన్ని కూడా లైఫ్ స్టైల్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన ద్వారా మనం ఏమీ సాధించలేము. అసలు ప్రివెన్షన్ అంటే సపోజ్ ఒక డయాబెటీస్ ను ప్రీ డయాబెటీస్ గుర్తించడము, అలాగనే ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు, ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ గుర్తించడము, అలాగే వాళ్ళ వెయిట్ హైట్ చూసేసి బిఎంఐని గుర్తించడం. సో ఈ 3 చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ప్రీ డయాబెటీస్, ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ లోనే కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వగలిగితే త్వరలో మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోతే మీరు డయాబెటిక్స్ అవుతారు, హైపర్ టెన్షన్ అవుతారు. తద్వారా ఏమవుతుంది, డయాబెటిక్స్, హైపర్ టెన్షన్ చాలా మంది అన్నిటికీ మందులు ఉన్నాయి కదా సరిపోతాయి కదా అనుకుంటారు, కానీ మందులు వేసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎ క్రానిక్ డయాబెటీస్ అండ్ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ లీడ్స్ టు ది రీనల్ ఫెయిల్యూర్, క్రానిక్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్. ఇది అల్టిమేట్ గా మనకు తెలుస్తున్న ప్రాబ్లం. అలాగే అదర్ సో మెనీ ఇష్యూస్, రెటినోపతి, నెఫ్రోపతి, న్యూరోపతి ఇవన్నీ కూడా ముంచెత్తుతాయి. సో ఒక లైఫ్ నరకప్రాయం అవుతుంది ఆ క్రానిక్ డయాబెటిక్స్ లో, క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా. ఒక జీవితము మన లైఫ్ స్టైల్ పెరిగినప్పుడు కూడా ఒక మార్బిడిటీతో బతకాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక నక్షల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని కానీ ప్రికాషన్స్ ఇస్తే ఎంతో కొంత మేరకు ఈ దేశంలో మనం ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ ఎంట్రీని ఆపవచ్చు. బట్ ఇంకొక అంశం కూడా ఉంది, లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్లు కొంత మేరకి అసలు అవి ఎందుకు మన దేశంలోనే ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నాయి దానికి రూట్ కాజెస్ అది డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ. అటువంటి దాని మీద యాక్చువల్ గా ఈ రోజు ఎన్ఎస్ఎస్ తర్వాత కూడా మనం సెమినార్ పెట్టుకోవాల్సిన అసలు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి. కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ వాళ్ళు దీనికి యాక్చువల్ గా ఇన్ని కాలేజీలు 11 మెడికల్ కాలేజీలు ప్లస్ 28 టోటల్ గా మనకు 28 కాలేజీలు ఉన్నాయి మెడికల్ కాలేజీలో. కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ వాళ్ళు ఎవరైనా దీని మీద పని చేయొచ్చు. అసలు ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఇంత ఎక్కువగా భారతదేశంలో ఎందుకు వస్తున్నాయి, దాన్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అన్న ఈ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ అనేది ఎక్కువ ప్రాథమికమైన ఒక ముఖ్యమైన డిపార్ట్మెంట్. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కన్నా కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ ఎస్పీఎం కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ అయితే టాప్ అనుకోవాలి యాక్చువల్ గా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లీస్ట్ ప్రొఫైల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఏదంటే కమ్యూనిటీ మెడిసిన్. ఆ డైలాగు వేస్తున్నందుకు వాణి మాధవ్ గారు బాధపడుతున్నారో లేదో తెలియదు, కానీ నేనైతే ఓపెన్ గా చెప్పగలను. అంటే అన్నిటికన్నా ప్రాధాన్యత గల ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్ అప్రధాన డిపార్ట్మెంట్ అయిపోవడం అనేది దానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. అవి వ్యక్తులను మనం బ్లేమ్ చేయలేం. వాణి మాధవ్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీని మీరు ఎందుకు ఇలా అని వ్యక్తులు దాని చుట్టూ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. అదొక పెద్ద
ఇష్యూ అది, ఎందుకు వాళ్ళు అలా తయారయ్యారనే దానికి అది సపరేట్ ఇష్యూ ఉంది యాక్చువల్ గా. బట్ మనంతో మనం రక్షించుకుందాం. మనకున్న ఈ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాలేజీలో మనం వీళ్ళని యాక్టివేట్ చేస్తూ వీళ్ళని రక్షించుకొని వీళ్ళ ద్వారా మనం యాక్చువల్ గా ఇందాక చెప్పింది లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ వస్తున్నాయి, మనం ఎలా ప్రివెన్షన్ చెప్తున్నాం. అసలు మనకే ఎందుకు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఇంత ఎక్కువగా ప్రపంచంలో ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఏంటి మనం చేసిన పాపం ఏంటి? మనం కూడా ఒక మనిషే కదా, మనకి అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి, దానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, డైట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ డైట్ ఎందుకు ఇలా ఉంది, భారతదేశంలో ఎందుకు ఉంది, మిగతా దేశంలో ఎందుకు లేదు, అవన్నీ కూడా చర్చించాల్సిన అంశాలు. అది కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ పరిధిలో ఉంది. యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి అటువంటి విషయాల మీద మీరు ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా కూడా పెడితే మేము ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తాం మేడం. అలాగే ఈ వాణి మాధవి గారు చక్కగా కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ నేను కిమ్స్ అమలాపురం వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ గారితోనూ వాణి మాధవ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ చక్కగా ర్యాలీ అవుతున్నారు ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్. ఆ రోజు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ని బట్టి ర్యాలీ ఉంటుంది. వాళ్ళ నిబద్ధత వాళ్ళని బట్టే స్టూడెంట్స్ ర్యాలీ అవుతారు. అంతకుమించి ఇంకా ఆ ప్రిన్సిపాల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ నిబద్ధత బట్టి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ర్యాలీ అవుతారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు అందరూ ప్రిన్సిపాల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇయర్స్ మీద. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ వల్నరబుల్ టైం. తర్వాత మన వాళ్ళు గ్రాడ్యువల్ గా ఇయర్స్ పెరిగేటప్పటికి ఎట్లా తయారవుతారో మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయితే కనీసం ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత అందరూ వస్తారని కాదు, కనీసం ఒక 20% అయినా మనము మోటివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు వృక్షం లేని చోట ఆముద వృక్షం లాంటి వాళ్ళం మనం. ఎన్ఎస్ఎస్ కూడా వృక్షాలు ఏం లేవు, మనం ఒక ఆముద వృక్షమే. మనం వృక్షం అనుకుంటే భ్రమనే. సో కానీ ఆముద వృక్షం కూడా గొప్పదే. ఆముద వృక్షం మీద అనేక పక్షులు వచ్చి వాళ్తాయి. ఆ పక్షుల వల్ల మనకు వేరే విత్తనాలు, మనం పెద్ద పెద్ద వటవృక్షాలని మనం పెంచుకోవచ్చు. ఆ వటవృక్షాలను మనం పెంచే దశలో మనము ఉన్నాము. సో అందువల్ల ఆముద వృక్షాన్ని తక్కువ అంచనా వేయకుండా వీళ్ళు వర్క్ టుగెదర్. సో ఈరోజు ఇందాక మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్పారు నోయివన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నామని. ఈ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్ గా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా వాణి మాధవి గారు చేశారు. సో ఐ అప్రిషియేట్ మేడం విత్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ యూ డిడ్ వెల్ అండ్ వి రెడ్ ద ప్రోగ్రామ్ రిజల్ట్ ఆల్సో. బట్ అయితే ఒక చోట ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా కాకుండా మనం ఏంటంటే బోత్ అర్బన్ ఏరియా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మన ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐఆర్సి ఎన్ఎస్ఎస్ ఇందాకే చెప్పాను, దానికి మూలం కార్డియాక్ అరెస్ట్ మూలమే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అయినప్పుడు మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా దాని మీద సెకండరీ మనం ఐఆర్సీని వద్దని చెప్పట్లేదు. ఇట్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. అందుకనే మెడికల్ డెంటల్ తర్వాత పారామెడికల్ వాళ్ళకు కూడా పార్ట్ చేస్తాము. మనకు అవకాశం ఉన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా ఐఆర్సీ కూడా మనం సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ప్రోగ్రామ్. బట్ ఫండమెంటల్ గా మన ముందు ఏంటంటే డాక్టర్స్ కి మనకు గుర్తింపు తెచ్చేది మనందరూ మెడికల్ పారామెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. నో యువర్ నెంబర్ చేసేదానికి వేరే వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. మనకు మెడికల్ పారామెడికల్ వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. మనం వెళ్తేనే గ్రామాల్లో కానీ ఎవరైనా మనకు స్పందన ఉంటుంది, కోఆపరేషన్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది. దీన్ని అంతా మనం వైస్ ఛాన్సలర్ చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పినట్టుగానే మనము ఇప్పటి నుంచే దానికి సంబంధించి ఎలా టీమ్స్ తయారు చేసుకొని ఎన్ఎస్ టీమ్ తయారు చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామ్ చాట్అవుట్ చేసుకొని ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటనేది మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మేడం. సో మీరు ఎలాగో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పారు కాబట్టి ఒక రోజు మీరు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మీరు అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎలా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి. ఈ రోజు అయితే మన ఇది కాదు యాక్టివిటీ. ఈ రోజు ఏంటంటే 4 minutes టైం ఇచ్చాం కాబట్టి అందరూ రావాలి. సో దానికి అలా ముందుకు వెళ్దాం మేడం. సో అది బహుశా మనం మొత్తం ఈ ఇండియాలోనే ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. మనం చేయగలిగితే, సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగితే ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. దానికి కావాల్సిన రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు మనకు సాయం చేస్తామన్నారు. రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేసేది బీపీ ఆపరేటర్స్, అలాగనే స్టెథోస్కోప్, టేప్ ఒకటి, గ్లూకోమీటర్ ఈ సప్లై చేస్తారు. అలాగే మీరు కూడా కాలేజీ లెవెల్లో శానిటైజర్ కూడా దగ్గర పెట్టుకోవాలి. మీరు బయటకు ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి శానిటైజర్, మాస్కులు అవి సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇంతవరకు ఇవన్నీ కూడా మనం 53 యూనిట్లు అనుకుంటే, మనం 73 యూనిట్లు అనుకుంటే మనకు ఒక 20 కలిపి 100 యూనిట్లు అడిగాము. 100 యూనిట్లకు వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసి ఎప్పుడైనా ఇస్తామని చెప్పారు. ఇంకా మనకు కావాల్సింది లాజిస్టిక్స్ కావాలి, అలాగనే ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ కావాలి, వాళ్ళ గైడ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరు, అలాగే ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్,
ఎందుకంటే ప్రిన్సిపాల్ కన్నా వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రిన్సిపాల్ ఎప్పుడు కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్ లో ఉంటారు, చాలా బిజీగా ఉంటారు. వాళ్ళు జస్ట్ ఎంకరేజ్ చేస్తే చాలు, మిగతా వాళ్ళు అలిగిపోతారు. సో అందువల్ల ప్రిన్సిపాల్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ, బట్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ అదర్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో కెన్ ఇన్వాల్వ్. ఈ రోజు కూడా ప్రోగ్రామ్ లో 53 మందిలో అందరూ రాకపోయినా కూడా రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరైనా వచ్చి ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున మాట్లాడితే 53 మంది, ఈ రోజు 73 మంది మాట్లాడితే, సో వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. So now request this with this, I think time already over. That's why I would like to hand over the mic to the Vivekananda to proceed. So nutshell ga ఇందాక చెప్పినట్టు కోవిడ్ ఇది మాత్రం రిపీట్ చేయొద్దండి. ఇప్పుడు మనం నాన్ కోవిడ్ లో ఎలా చేయాలి దాని మీద ముందు కూడా కోవిడ్ ముందు కూడా జరిగిన అనుభవాలు మీరు చెప్పండి. కోవిడ్ లో అనుభవాలు అందరికీ ఒకటే, అవి చెప్పడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు. అంటే ఇంకా అందరూ అదే చెప్పడం వల్ల 4 నిమిషాలు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దయచేసి అందరూ 1 by 1 యూ కెన్ యూటిలైజ్. సార్ వివేకానంద అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను నేను, మీరు ఆల్రెడీ అనంతపూర్ కాలేజీలో యాక్చువల్ అద్భుతంగా చేస్తున్నారు. బట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎంతసేపు మా ప్లాంటేషన్ అంటారు, కొన్ని మోనో అంటే కొంత వైవిధ్యం ఉండాలి ప్రోగ్రామ్స్ లో. ఎన్ఎస్ఎస్ ఉన్న స్థాయికి వైవిధ్యత కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ వైవిధ్యతను చూసుకొని, ఇంపార్టెన్స్ చూసుకొని, దాన్ని బట్టి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సిన అదంతా ఏంటంటే బై డిస్కషన్ ఓన్లీ వస్తుంది. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని చెప్పేది అందరి మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి చెప్తే అద్భుతంగా మనకు వస్తుంది. కానీ ఉన్న వాటిలో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు అనంతపూర్. ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజీలో 11 మెడికల్ కాలేజీలు, 2 డెంటల్ కాలేజీలు ఉంటే ఒక్క గవర్నమెంట్ కాలేజీలోనే అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నట్టు మనకున్న జరుగుతుంది. బట్ ఆ కార్యక్రమంలో కొంత ఇది ఉండొచ్చు అనుకోండి, మొనోటనస్ కార్యక్రమాలు కాకుండా వైవిధ్యభరితమైన కార్యక్రమాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వైవిధ్యభరితమైన అంటే సోషల్ యాక్టివిటీ, సోషల్ రిలేటెడ్ గా, సోషల్ ప్రజలకి అనుబంధంగా ఉండే వాటిని తీసుకోవాలి. ప్లాంటేషన్ కంటిన్యూగా, దట్ ఈస్ ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రొటెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ప్రొటెక్షన్ లేకుండా ప్లాంటేషన్ చేసి ఉపయోగం ఉంది. సో దాని పట్ల కేర్ తీసుకోకుండా ఊరికి ప్లాంటేషన్ చేసిన ఉపయోగం లేదు. అది ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్, అది వద్దని కాదు, వీల్ ఎంకరేజ్ గ్లోబలైజేషన్. దీంట్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ లో ప్లాంటేషన్ ప్రైమ్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ మన ముందు, అంటే మన స్థాయికి తగ్గట్టుగా మనం యాక్టివిటీస్ ఫిక్స్ చేయాలి. అదంతా కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మీరు మనకున్న ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి, ఎనీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్, ప్రిన్సిపాల్స్ మీరు ఇంటిమేట్ చేయొచ్చు. దాన్ని బట్టి మన యాక్టివిటీని మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు వివేకానంద గారికి నేను మైక్ ఇస్తున్నాను. సార్ వివేకానంద, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. Thank you very much, sir, for your gracious presence and your time. Despite of your busy schedule, you have addressed, and majority of the time all the programs, both of authorities, Vice Chancellor sir and Registrar sir, always grace the occasion. Thank you very much on this occasion on behalf of NSSL and NSS program officers and NSS volunteers, sir. So now it's a time customary to go through the annual report of the NSSL. So I'll take 2 minutes time to read, because everybody has to understand what all the activities has been performed at various levels by Dr. NTR University, NSSL, by all the NSS units. So first of all, I congratulate all NSS program officers who have taken their personal time to build the NSS unit of their respective colleges. And I also congratulate NSS volunteers who have tirelessly worked for NSS activities. And I also congratulate the heads of the institute who have given the support for all NSS volunteers and program officers to carry out the program. The volunteers have done exemplary activities in infection prevention and control. Dr. NTR NSSL started COVID Warriors portal and registered more than 5,000 volunteers and students for various activities, including swab collection to quarantine facility activities. Many of the volunteers and students took active part in community surveillance, education, door-to-door awareness campaigns and surveys. Distribution of essentials, etc. has been carried out. And NSSL has started a university web portal for training students and faculty, ntrhs.ap.nic.in. If you go to the COVID portal, you can go through unified portal for the volunteer registration and training online.
And we have completed post-COVID precautions for campus management sensitization program, because already the campus work has been started. So each and every student has to go through the NTR University COVID portal, and they should get registered and trained, and the certificate has to be submitted, and these activities are ongoing. The program coordinator himself has taken the charge of COVID warriors and has made an extensive contribution through community level research. Even we have done the research for the infection prevention and control and registered clinical trial registry in association with the AIIMS Mangalgiri. Further, an interactive session with NSS volunteers and program officers was conducted on 7th August. The program is first of its kind to interact directly with the NSS volunteers during COVID with the university authorities. NSS Regional Director and State Officer were present on this occasion. This program enlightens the role and responsibilities of the NSS volunteers towards infection prevention and control on COVID-19. Further, all NSS volunteers were participated in plantation program at their residential places that builds their nature consciousness and new favorite hobby during the lockdown, and requested all NSS volunteers to forward a selfie with a caption of "Me and my new life" for a single plant, and "Me and my new family" for multiple plants. And the program was very much successful, and there was an overwhelming response by all the volunteers from their place. They have sent lot many selfies, and celebrated 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi as per the calendar of activities in the month of July 2019 to October 2020. Self-defense training program to NSS girl volunteers was conducted on July 19, 2019. Dr. NTR UHS affiliated college NSS unit received national level award by Venkateshwara Principal and Adireddy Pardeshi Naidu Program Officer Medical College Anantapura received at National Service Scheme Award from Honorable President of India Sri Ramnath Kovindji on the occasion of NSS Golden Jubilee celebrations on September 24, 2019 at Darbar Hall, Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Dr. Pranavati Hiralkar, NSS volunteer of Subar Institute of Dental Sciences, Guntur, received the Best State NSS Volunteer Award at state level NSS award ceremony held at Yogi Vamana University, Kadapa on 24 September 2019. One NSS volunteer from Dr. NTR University had selected and attended Pre-Republic Day Parade Camp 2019, Bhavana Krishna at Gujarat from 5th to 14th November 2019. University NSS team participated in the state level NSS Youth Festival held on 24 to 25th at Geetham University, Visakhapatnam, and 2 national integration camps held at Surampalayam on February 26, 2022, 3/3/2020 at Mysore, and another NIC held at 5/3/2022, 11/3/2020. Also participated in state level skill development program held at YSR Horticulture University, Venkataramana Gudam. University level NSS Advisory Committee meeting and program officers meeting was conducted on March 18, 2020, before the lockdown. Apart from this, blood donation camps were conducted in NSS unit levels, and 3,100 unit of blood was collected. NSS volunteers participated in pulse polio immunization program. 35,000 children were covered in the program. NSS units under Dr. NTR Health University of Sciences organized health checkup camps and specialty camps, covered more than 32,000 beneficiaries. Further, NSS cell of Dr. NTR UHS had conducted another interactive session on 12th August 2020 with all principals, 282 college principals of Dr. NTR Health University. This program is about sensitization on COVID-19 training portal and role and responsibilities in infection prevention and control. On the occasion of NSS Day last year, conducted a webinar with all volunteers, and in the evening, we have conducted a webinar on impact of spitting on COVID-19. On International Youth Day, a biannual NSS magazine has started. It's the first initiative by NSSL to have the record of all NSS activities by NSSL. Honorable Governor of Andhra Pradesh and Regional Director of Hyderabad and State NSS Officer has given the message. The biannual NSS magazine is available for viewing at Dr. NTR Health University website. On November 6th, conducted webinar on how we do COVID patient triage management for the colleges when they started the colleges. On 11th November, conducted selection trials for 2 NSS girl volunteers selected for West Zone Pre-RD Camp 2020. And 2 volunteers have attended from various colleges.
from St. Joseph College, Elur, and Sibar Institute of Dental Sciences, and attended pre-RD West Zone camp conducted in Hyderabad. A communal harmony week was observed on 19th to 25th November, and most of the colleges had conducted the competitions on essays and paintings, and 25th November conducted education competition through a webinar and observed a flag day. On 26th November, all the NSS units observed the Constitution Day and conducted rallies and competitions. And meeting and program officers advisory committee meeting once again held in the month of January 21st, 2021. So this is all about the activities. Apart from this, the NSS in the recent times has conducted a pre-Republic Day RD parade selections at Krishna University, along with Krishna University in Andhra Loyola College, and our volunteers have been selected for West Zone, which is going to be conducted in Maharashtra. So it's my honor to read the name of the volunteers who have selected. From the boys side, Kasturi College of Physiotherapy, Anantapur, Govinda Guri Nageshwar Rao, son of Govinda Guri Reddaya, has been selected, and he is going to participate at a West Zone pre-Republic Day parade at Jalgaon. And one more girl volunteer selected, A. Amruta, daughter of Are Brahma Reddy from Sibar Institute of Dental Sciences. She is going to attend from 1st October to 10th October, going to be held at Jalgaon. And there are two boys who are in the waiting list, Anit Kumar Bankupalli and Muhammad Afrid from Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool. And two more girls are waiting, that is a Sai Saranya and Gandikota Lavanya from Sims College and Government Dental College, Vijayawada. So I am very much overwhelmed, and I am happy to announce that we had a very tough competition for Republic Day selections, because Regional Director Ramakrishna Garu himself has attended the program, and he has taken initiation to select the NSS volunteers for this most prestigious event, which is going to be conducted on every year by Government of India, 26th January in Delhi. The volunteers who are going to be selected in these activities are going to take part in the activity of Government of India as a most prestigious event. So now it's a time I'm going to give the stage to all our NSS program officers who are going to speak on this occasion. With this brief note, I end the annual report, and already we have informed all the program officers according to the alphabetical order. I'm going to call the name of the college. So I request everybody, whoever are present here, because we have made it mandatory for all the program officers and heads of the institute, and you can give the replacement if the program officer, I have received few phone calls saying that they are in the examination duties. We have given the official order saying that you can give the preference for APO or head of the institute to give the narration of the activities and the challenges, because this is a very different program, and our Honorable Vice Chancellor and Registrar Sir are very keen to implement NSS activities. Now I request the first NSS program officer from Aragonda Apollo College of Nursing. I'm going to read the name. You can unmute yourself and you can start narrating. Every program officer will get 4 minutes of time, and you can narrate your activities. Even if you cut short to 1 minute, there is no issue. But everybody should present their activities and challenges so that everybody will listen and how they can implement at the action. Like the 75 years of independence, we are going to resolve, and we are going to do the action from our end as a NSS volunteers, NSS unit program officers. As a NSS university coordinator, I am very happy to extend all the support required to all the NSS units. With this, I thank all of you being the part of NSS Foundation Day celebrations. I also thank our Registrar Shankar Garu, and I also thank our Honorable Vice Chancellor Dr. Shyam Prasad Garu being with us in this program. Now I request first NSS Program Officer from Aragonda Apollo College of Nursing, Chittoor. Please unmute yourself and start your narration. And if they are not there, I keep reading the next name. Ashrama Medical College, Elur, West Godavari. Good morning, sir. Good morning. Please. Good morning, sir. I'm from Apollo College of Nursing, Aragonda Apollo College of Nursing, sir. Respected dignitaries. Go ahead. Respected dignitaries, Honorable Dr. Shyam Prasad Garu, Vice Chancellor of NTR University, Honorable Dr. Shankar Garu, Registrar of NTR University, NSS Program Coordinator Dr. Vivekanand Kattamani Garu. Good morning, sir.
and other dignitaries on their online platform. Good morning. I'm Miss Angel, Assistant NSS Program Officer at Aragonda Apollo College of Nursing. Since our NSS Program Officer is in digital theory evaluation, she wouldn't attend today's meeting. She conveyed her apology for this year. Our NSS unit of Apollo College plan and organizes NSS programs as National Voters Day. Students took at Apollo College of Nursing campus. Republic Day is celebrated on Jan 26th. Women's Day program at Apollo College. SI of Tavanampalli created awareness regarding Disha app, organized essay writing and electrician along with the program. Every year since these years were used to conduct blood donation camp at our college. Due to Corona, this year we were unable to organize blood donation camp. Students were hesitating to donate blood. Only few were volunteering. And April 7th, World Health Day organized at Tadutara village in a school. Awareness created regarding hand hygiene, respiratory hygiene, social distancing among school children. We were finding very difficulty to conduct NSS camp. People were not cooperative and not even allowing us inside the house. Even our student able to do survey and create awareness regarding COVID-19 protective measures. Only thing is we couldn't do it as program by to gathering the public. From April till August 1st to third year batches were sent home. Only fourth year students were there. They were put on COVID duty at Chittur Government Hospital and Apollo Hospital at Aragonda and Apollo Total Health on shift basis. Also, students were encouraging and motivating public towards the COVID vaccines. From May, online program were organized like World Environmental Day, poster and essay writing. And June, International Yoga Day, online 5 days yoga training attended and our NSS volunteer participated yoga competition at university level. And July 1st, Doctors Day celebrated at Apollo Total Health. Doctors did sampling plantation at Total Health campus. And July 11th, World Population Day, essay writing competition, impact of population explosion. And July 14th, participation in each One Reach, One COVID mission and created awareness among COVID patients. And August 15th, as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, organized Fit India Freedom Run on 15th August, World Breastfeeding Week program at AACon, poster presentation done September at 8th and 9th as a part of Poshan Ma, and awareness created among the antenatal mothers, food exhibition done. We couldn't send our NSS volunteers due to university supplementary practical examination. We will plan and organize all the events as per schedule without fail. Thank you, sir. Madam, so your name? Mrs. Angel, sir. Angels, nicely you are conducting, but so this program not enumerating all the issues which you have done in your college. That is not the objective of this program, madam. So this program Yes, objective already I told to you. What are the challenges to go into the Okay. field? Okay, you are submitting all the whatever the activities you are submitting to the coordinator regularly. I know that. So we appreciate Yes. that. But this dias we are utilizing for NSS Foundation. The topic I think all are aware or not, I don't know. The challenges faced by program officers and principals for implementing the NSS activities. That is the today program. Okay, That you have to tell. okay, sir. So, of course, And by reading out, I can say that you have no much problems because your students and faculty is good and you are conducting well. So it's a good thing only. So, but the people who are unable to do all these activities, they have to express what are the problems, why you are unable to do these all activities, what you told all the activities. You are in a good position. So actually, we want to have the feedback on the people who are unable to conduct the programs.
not the people who are Okay, able to conduct the programs. Okay, sir. That is, if you take this one, even 2 days also not sufficient. If you enumerate all the people, like all these their activities, we cannot complete the program. So that this today agenda is the what are the challenges you are. That's why I told you before COVID. Before COVID, Okay. now we already open the classes. What are the challenges we are going to face? And suppose Sir, you want to implement the know your number, what are the hindrances you are going to face? So what are the requirement you need? Suppose sir. already we are telling you know your number. What are the things you need? What is the support from the NTRHS NSS cell for the implementation of the know your number? So because that's why I'm requesting all the NSS program officer, please don't repeat same Margonda Chittur nursing college people, because it's excellent. Undoubtedly, you are good, madam. But the only thing is, we should not waste our time. We have to Okay, go for the challenges. What are the challenges Okay. facing while implementing the NSS activities? That is the agenda of the today agenda. Okay, sir. I will. Okay. So okay, madam, you can come. What you require? Know your number to implement the know your number. What is your problems? What you require? Sir, only problem in publishing the events. Few programs we couldn't publish after conducting in a befitting manner. Also, student will be dispersed in various areas like theory and clinical areas. Now all the batches are in clinicals, sir. That's why difficulty in organizing the event, sir. They are posted at clinicals, and few students who are in the theory department and few were in the university practical examinations, sir. One more thing, you should all the program officers, principals are there. So ఈ ఇంటర్నల్స్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్స్ ఇంటర్నల్ థియరీ ఇంటర్నల్ ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి కంటిన్యూగా ఏదో ఒక బ్యాచ్ కి ఎప్పుడు ఉంటాయి. అది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉండనే ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఎగ్జామ్స్ లేవో వాళ్ళని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఇంటర్నల్ గా మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని మీ మీద ఆధారపడి వాళ్ళను ఎగ్జామ్ లేనప్పుడు ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇక ఎప్పుడు మీకు 365 రోజులు యూనివర్సిటీ అంటే 4 సంవత్సరాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రెఫర్డ్స్ ఉంటారు, సప్లిమెంటరీ ఉంటారు, రెగ్యులర్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇంటర్నల్స్ ఉంటాయి. యూనివర్సిటీకి ఎంత రొటీనే. దాంట్లో మీరు మీ నైపుణ్యత ఏంటంటే నాన్ ఎగ్జామ్ పీపుల్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడము మీ నైపుణ్యత ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేగాని క్లినికల్ Okay, బ్యాచెస్ వాళ్ళు వెళ్ళాలి, మిగతా బ్యాచెస్ ఏమైపోయినాయి, అందరికి ఒకటేసారి ఉండవు కదా ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు కూడా. సో అలా ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రీ పీరియడ్ అనేది ప్రతి బ్యాచ్ కి కొంత పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ పీరియడ్ లో ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అలా మీరు చేసుకోవాలి. సో ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాబ్లం, అందరికీ అదే ప్రాబ్లమే. మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ ప్రాబ్లం దయచేసి మళ్ళీ రిపీట్ చేయొద్దు. ఇందాక చెప్పిన కోవిడ్ ప్రాబ్లం కూడా కోవిడ్ ముందు చెప్పమన్నాను ప్రాబ్లమ్స్. కోవిడ్ నుంచి మనం బయటపడ్డాం, ఫిజికల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి చెప్పమంటున్నాను. కోవిడ్ వల్ల అందరికీ తెలిసిందే 1.5 years నుంచి అవే ఫ్రమ్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. మళ్ళీ కోవిడ్ వల్ల మనం ఏం చేయలేకపోయాం అనేది అనవసరం ఇక్కడ డిస్కషన్. అదొక పెద్ద టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే మేడం, సో ఐ కంగ్రాచులేట్ వన్స్ అగైన్. సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ పర్సన్ వివేకానంద, యూ కెన్ కాల్ నెక్స్ట్ పర్సన్. Thank you, sir. Ashrama Medical College, Ilur. Good morning, sir. Vijay Garu, go ahead, please. Next is CKS Teja Institute of Dental Sciences. Yeah. Good morning, Vijay Garu, sir. your voice is not clear. Vijay Garu. Yeah. Dr. U. Vijay Kumar, Professor of Community Medicine, Program Coordinator, Program Officer, NS, conducting all the activities. Only last year, because of COVID, NSS volunteers are not available with us. As a result of that, we have done some online programs. So coming to this, sir, know your numbers. So previous I was associated with the Medical College, sir. They have sponsored me. We started one non-communicable disease
starting this. So when I screened at my urban health center level, I started screening the patients. Majority were hypertensives and diabetes were there. My institute was supporting. They are giving free medicines to them. So for Vijay garu, in uh, between your voice is cutting. Still you are not audible. Dr. Vijay. విజయ్ గారు మీరు తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకున్న తర్వాత రండి. టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, వాయిస్ వినపట్లేదు. యూ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ టు ఓవర్కమ్ ద టెక్నికల్ ప్రాబ్లం. అదర్ పర్సన్ వివేకానంద. TK Teja Institute of Dental Sciences, Tirupati, Abdul Haq Unani Medical College. వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. So, good morning, sir. This is Dr. Samiullah Sheikh, Associate Professor in CK Stage Dental College, NSS Program Officer, Tirupati. Respected dignitaries, Dr. Shyam Prasad Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. NTR University, Dr. Shankar Garu, Honorable Registrar, and Dr. Vivekanand Katimani, NSS Program Coordinator. Good morning, sir, and good morning, all. Sir, as already Shankar sir concluded, sir, before COVID it was fine. Because of COVID, we are not unable. But no specific problem, sir. Before COVID, people were enthusiastic and we were doing all the activities, sir. Any specific facilities, I don't think any much required for us from our side, sir. Okay, thank you very much. Abdul Haq Unani. Thank you, sir. Sir, are you able to, can you support for the know your number? Having logistics? Sir? Logistics, are you having logistics to Sir? conduct the know your number? Hello. CK Dental College. Sir. So, are you ready to go for the know your number? Yes, sir. You are ready? Okay. So, we'll go for next college, Veka. Call. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool. C. Shobhanadri Siddhartha College of Nursing, Gannavaram. Good morning, sir. Good morning. Good morning, madam. Please continue. Sir, good morning to all the dignitaries and NSS POs of all the institutions. I, Kalyani, Associate Professor. Madam, voice NSS is program not officer. there. You have to, technical problem is there. Madam, గట్టిగా మాట్లాడండి. NSS program officer, Dr. C. Yes. Shobhanadri Siddhartha College of Nursing. First of all, we are proud to be a part of NSS program organized by Dr. NTR University of Health Sciences. So to be a part of NSS is a privilege, yet it has its own challenges. We are also have faced few challenges during the NSS journey. We face problems in execution of NSS activities. Though we plan a lot, sometimes the implementation may not be effective, sir. Because of the academics, we find difficulty to draw the support from community, and it takes time to identify the needs and problems of the community. We face few challenges in maintaining the records digitally, sir, like storage and network issues. Yet all the challenges are negligible because we won't grow when things are easy. We grow when we face challenges. We won't let the challenges limit us. So we strive for constant and never-ending implement. Thanking you all, sir, for providing me this virtual platform. Very good, madam. So are you ready to go for the know your number? Madam, are you ready to start know your number?
కళ్యాణి గారు. Okay, all the program officers are principals. So you need not again and again register VC. You need not take. You can just wish you all the dignitaries. That is enough. You can wish like that. Unnecessary time waste to call all the names on the names. So you can just simply you can wish us. That is enough. Second thing is all should prepare that for the whether you are ready to implement the know your number or not. You have to express. So what are the if you want to go for the know implementation, you should be able to tell. So what are the problem to go this problem to implement this know your number? You have to tell. That is very important. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ Next. ఎన్ఆర్ఎస్ హైర్ కాలేజ్ విజయవాడ. పిన్నమనేని సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గన్నవరం. Very good morning, sir. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Good morning. Very good morning to the dignitaries and all my fellow program officers. A very good morning. And challenges we have conducted from April 2021 10 programs, and we have started with the World Health Day with our program coordinator attending and giving a orientation to all the NSS volunteers. And we Your voice, please raise your voice. Yes, sir. Voice is not clear. You speak loudly. Sir, we have conducted an orientation program on the occasion of World Health Day. The program attended by our respected coordinator. The orientation was done to the NSS volunteers of Pinamnen Siddhartha and also nursing college and also dental college. And we are happy for that. And one great achievement that we have done in recent times is COVID duties, where 21 of NSS volunteers have done COVID duties, and they have collected data related to patients of around 1,200, and they have been a good barrier between the patient and also to the patient's party. So that was a great thing that our volunteers have done in the recent times. And the challenges that we are facing are because of the dynamic CBME schedule, we were not able to conduct the programs on a specific date, sir. So me being an assistant professor in community medicine, we are conducting those activities on that when we have a community medicine class. So we are conducting during that time. So we were not able to do it specifically on a particular date, but we are doing the activities. And the second one is the student motivation. So students, all the volunteers are motivated to do the activities, but the appreciation which needs to be given, I think the student is not getting it, so that once he gets appreciation, he may do the activity a little better. That is what my opinion, sir. And the third one is regarding know your numbers. Pinamnen Siddhartha, being a part of Siddhartha Academy, we have around 18 institutions, and Siddhartha Academy has sponsored Pinamnen Siddhartha to conduct NCD surveillance in the rural field practice area of the college. So rural field practice area is having a population of 35,009 villages. So we have done a survey of, we have completed the survey of 2 villages. So covering of around 6,000 population. So we have done a house to house survey. We have taken glucometers with us, weighing scales with us, and we also have calculated hip circumference. So all those anthropometric details we have collected. So the main challenges that we have faced during that survey were the time that we have went to the survey. So usually we take the students to the field during 10 o'clock to 11:30. So that is the time we take the students to the field. So during that time, most of the since it is a rural area, most of the persons will go to the field work.
So we were unable to we were able to get only 70% of what we want to achieve. So the main problem was the time that we go to the field, and the second main problem was when to collect the blood sugar. So if it is collected early in early hours, so that would be better. Fasting blood sugar always is a great tool in identifying whether he is a diabetic or not. So early hours, getting a blood sugar checkup is, if it is done, know your numbers activity will achieve great heights. So that is what my opinion, sir. And all the activities we are conducting to the maximum potential, keeping the resources in mind, and we still improve what we are doing, and we keep improving that with all your support, sir. Thank you. Your issues. So very nice. Actually, this is early morning you are proposing. So early morning, actually, they are in preparatory mode. So I think possibility may not be there for going to the for students also not possible, I think, and they are also in preparatory mode for the going to their work. They may not cooperate properly. So what is Madhavi madam had to tell? Why don't you take out after around 5 or 6 like that? Random blood sugar. Can you take random blood sugar or not? Sir, one submission, sir. Please tell. Sir, when we have gone to the field, already most of the people have taken breakfast. So at 10 o'clock, they will finish their breakfast. And only after 2 hours of having their breakfast, we have to check, sir. Otherwise, it will give false readings. So that is the main issue that we have identified, sir. No, okay, that is a different issue. No, when you reach there, already they completed breakfast, and you have to take only random only. That time only random only. So you proposed the another thing is that they will go to the work, they will come back. So evening only they will come back. So why don't you go plan for the evening? That the members have to express, and Madhavi garu have to express. So is it mandatory to take fasting blood sugar? I don't think. So madam, please Yes, express. sir. Yes, sir. According to their guidelines, we have to take both fasting blood sugar as well as postprandial. Both we have to take, madam. Both we have to take, sir. Why not random blood sugar not sufficient? Not sufficient, sir. According to their the guidelines that is given by them, both fasting and this thing. So I think in the special camps, it's more feasible. So we have to plan like that, and in the special camps, we have to motivate some of the volunteers to go to the fields in the early morning, and they will take the fasting, and the later on postprandial also. So around 12 o'clock, they will take their lunch, and at about 2 o'clock. So all these, how we are creating the awareness, enrollment, and tell them, so because we are doing it at free of cost, so many of them, they are participating. The only thing is we have to schedule that, and we have to give the timing for them. What time they have to report to us. So we are going into the community. So we can want to do that postprandial also. It's possible, but with some difficulty. So if there is a will, there is a way. So only one time we are doing, no, sir. So when we schedule properly, we can do it. That is my opinion. Okay, madam. But as you said, I think in the pre-intimated program, then it's a pre-intimation should be there. And the people of the village should know that we are coming today. The particular day we have to tell to them. And another thing is the maybe in the Sundays, suppose you are acting as a Sundays, there is also another possibility rather than working days, because in Sundays in I think AP nobody will go to any work. I know very well. Nobody go to any work on Sundays. So we have to plan Sundays. Is it possible to go Sundays? That we have to plan, but we have to tell. Is it possibility? Logistics and students. Actually, we
scheme. We have done not on the Sunday, so that pre-planning is we have to enroll based on our available resources, 30 to 50 members. So only those 30 to 50 members, we will do the tests on the next day, so that when they are aware of it, they will also spare time for us. We are give the proper time. At this time we are coming means, so they will the cooperate. So we did it in a adopted village. So the people they are benefiting from our program. So that's why really they have cooperated with us, sir. So if they cooperate, I think they have to sensitize it before you are going. So Yes, sir. sensitization is Yes, sir. That mandatory is then. very, very Sensitization, then only they will cooperate. Otherwise, they don't think, because the working people, the old people, they stay in the house. They will be in the house only. So I think the productive age group, that is what you can say, working age group. I think they will even intubation also they will go. That is another problem is there. Sensitization. So who requests they will stay. enrolled. Enroll. So it's a big activity only. It's not very simple. It's not very simple. Yes, sir. Yes. It's a very, very hectic program only. It is not as you think. It's not because sensitization means we have to either pamphlet or mic or anything. We have to sensitize them before going to there, and we have to fix the date. We have to go that date. Then only we can get the people. So Yes, and you also another thing is the if the people have to express, principals, program officers, they have to express Sundays. What is your problem? Sundays actually you will get more people when compared to. Is there any problem to go for our one? We have to express or sensitization and working days going. So these two also have to express. As a special Depending on your camp, sir. situation, madam. As a special camp. So one week we are dedicated for this program. Okay. So that will be much more better. Okay, very So good, one madam. week as a special Third proposal, as you said, 1 week continuously, because they will prepare one day. They are not going to the work. They will stay in the house from Monday to Saturday, like that. Also, we can plan. So by that they are ready. Okay, good idea. Good idea. 1 week program. So next week, you can go for next person. Yeah. Sudha Nageshwar Rao, Dental College, Gannavaram. Can you take me? ETL. Geetam Dental College, Visakhapatnam. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Please go ahead. Good morning to all the dignitaries. I myself, Dr. B. Srinivas, Assistant Program Officer, NSS Unit, Geetam Dental College and Hospital, Visakhapatnam, sir. Addressing about the challenges due to this online mode and all, there is lack of motivation of the NSS activities for the students. So further, what we are doing is we are planning online orientation programs to NSS and asking the senior NSS volunteers to motivate the juniors to participate in the NSS activities. And actually now, due to this online and all, lack of knowledge regarding NSS among the freshers, that is the main thing. So further, we are conducting an orientation programs for the freshers, newcomers and all. And the other one is financial assistance is also a thing. And issuing the certificates directly from the university after the program is conducted, that will encourage the students mostly, I hope so, sir. And as of now, we are conducting any program which is an online, we are giving them the e-certificates immediately. So that thing, if we can do for other programs, whatever physical programs are there, if we are able to do and if we are able to give any certificates or any encouragement thing, then we can engage the students in the activities as of now, sir. And according to the know your numbers, the same thing what sir has addressed regarding the fasting blood sugar and random blood sugar. Manpower
is one thing, sir, and the financial problem is another thing. So we are trying to overcome that. That's all from my side, sir. Okay, Thank thank you, sir. One more issue, actually, the NSS committee, advisory committee met twice in this university and finalized that is the collection from the NSS, just like sports fund, digital library fund. So that is raised to the 100 rupees. Actually, you proposed the coordinator proposed 50 rupees. Our vice chancellor and our team raised it to the 100 rupees. So that is recently last 1 week back. Our EC and FC financial committee also accepted for this taking 100 rupees for NSS purposes. So after getting this 100 rupees from each student, so this amount will distribute for the suppose financial. Already the we are having non-financial units are there, non-financial units are there, and we will distribute this amount to the non-financial units, sir. So one thing that is will help a little, but don't think that is we are going to help completely. You have to rally from the students and NGOs or from others. We have to get funding from the others. So that is very important. Otherwise, we cannot run the NSS. That's why I told we have to coordinate with the local NGOs also, sometimes local politics also. Whatever the politics is there, but we have to go, we are going for service, they will definitely will cooperate. But that also there should be some network should be there. We have to attend in that way to get the coordination of the local NGOs also very important to go to the outfield, because this is not a one-day program. So continuously NSS means continuously have to go outfield. So that's why you have to, the college have to establish from the local NGOs to which are going to help the financial support also. That is also a job of the program officer we have to take. And on our responsibility, taking our responsibility with the coordinator Vivekananda put forward this proposal in a advisory committee, and FCEC accepted. That amount, whatever is available, we can distribute for the non-financial units, non-SFT. Okay, so it's a great event because the financial committee EC accepted to collect the 100 rupees now onwards. This batch. Next, please. Next, Vivekananda, you can call. Government College of Nursing, Guntur. Government College of Nursing, Anantapur. Good morning, respected dignitaries, participants and program officers. Good morning. Madam, గట్టిగా మాట్లాడాలి మీరు. Hello. Myself, Susila, assistant professor and program officer from Guntur Government College of Nursing. Sir, I'm very happy that today is celebrating NSS Day formation day. So wishes to all. I'm very privileged to participate in this program as program officer from our college. So actually, 1 month back only I have took a charge from the other madam. So I'm following all the NSS activities. Previously also every month our college is uploading all the activities what we have done. And since 1 month also our students, MSc nursing students and BSc nursing students, after coming over from the lockdown, they are going to the community health experience. Apart from that, during that experience also we are utilizing the students in the for the NSS activities. We have conducted school health programs and other plantation programs. And we have conducted a national IRC week also in our college. We have educated, we are trained our MSc nursing students regarding BLS program. And whenever the time comes, so we will visit our schools and compression only life support programs also we are doing from our college. So basically with the challenges, so I want to say one thing, because we are in a government side, so frequent changing of POs, and because changing of faculty from by the transfers and by the deputations, so there is a frequent changing in the POs. That is one of the challenges we are facing now.
So I don't know how many days I will be there in this college. Maybe I am in the promotion list. Next time I will go to the Nellore Nursing College. So mainly this challenge makes the students, because the students are less motivated because of lockdown period. So continuously we have to motivate the students, then only the people will do the NSS activities. So lack of motivation is there because of lockdown. I can say this is one of the challenge we are facing now. So thank you, sir, for giving this opportunity. Thank you very much, madam, for your brief. So now I request Government College of Nursing, Anantapur. Government College of Nursing, Kadapa. Yes, please. Hello, sir. Good morning, sir. This is Mrs. Anuradha from Government Nursing College, Anantapur. A warm good morning to all the dignitaries of the dais, and it's my privilege to be a part of a NSS program officer for today's this program and representing our college. And first of all, I want to wish a happy NSS Foundation Day to all the program officers. So the challenges faced during the implementation of NSS activities. So since 2006 unofficially and 2012 officially, I am working as a program officer. So with the guidance of all the program officers from our local GMC unit and from the NSS unit of NTR UHS, I am overcoming all the minor challenges. So by today, because our nursing profession itself is included in the community. So this community experience, during our community experience, we are going to plan the special camps as well as the motivation and awareness programs regarding all the aspects of the health aspects of awareness programs. And coming to the know your number regarding, so it is very initiation program, and I am very thankful, and I am hoping that I should be the part of this program. So to this know your number, definitely we are going to, as from our NSS unit, we are going to motivate all the volunteers, so that our volunteers are going to be a part of this sensitization program. And as the Vani Madhavi madam has said that during special camp this can be done. So we from our college, it is we will try to be going to be part of this program as our level best from our volunteers, sir. So thank you once again for all the opportunity given by the NSSL. Thank you very much, sir. Okay, madam. Thank you very much. One more thing is that is the fluctuation of the staff. I think one of the principal represent this one. POs changing of the POs. Madam, that is not only the government, madam. This is in a private colleges also. Frequent changes is a common issue. So we are going on changing. There's nothing is there, but service will never change. Service is not having any transfers. So we will going on change, but so accordingly up to availability we have to do our work. That's all. So we cannot say that is constantly. It's very difficult in both government and private also. So by keeping this issue, we have to work. That is very important. Next. Government College of Nursing, Kadapa. Government Dental College, Vijayawada. Good morning, sir. Good morning. Shanti. Please be louder, madam. Sir, madam. Sir. Am I audible, sir? Yeah, am I audible, sir? Yes, now you are audible. Sir. Yeah, I am Dr. Sushanti, sir, from Government Dental College, Vijayawada. Sir, recently, 1 month back only, we have taken the responsibility of this NSS program, sir, from Oral Pathology Department. So far, we conducted 2 programs. One was the blood donation camp, and the other one was campus beautification. So we are have very good team in Government Dental College. We did very well during those those 2 programs also. As of now, we are very fine with this program, sir. Sir? Sir, am I audible? This is not clear. Yes, sir. Actually, sir, am I audible now? Now Yes, audible.
Sir, actually, recently we have taken the responsibility of this NSS, sir. 1 month Very back only good. we have taken the responsibility. So during this 1 month, we have conducted two programs, sir. One was blood donation camp. It was very mega blood donation camp, and other one is campus beautification. So we have very good team in our dental college, sir. Actually, we did very well. So we are very happy with these programs, and as of we are ready to conduct this Know Your Numbers program. Whatever protocols are given by the team, we are ready to follow, sir. Once again, I am telling that Madhavi Garu, Vani Madhavi Garu, as he did the pilot program, project pilot program, so pilot study. Yes, sir. Madam, you have to tell what is your convenient time and date. You have to induce all the program officer, principal one day. How to have taken? Can you you please think and tell ideal time. So in this next week, you have to do induction program. We have given responsibility total, and you gather the literature also. We have to take the queries, what I told, fasting only postprandial. We can go for only postprandial. Gather all the literature, and you can induce, madam, all the members. So you tell the next week what are the your convenient time and date. By that, we can that's separate. Sir, according to your convenience, you fix the date, sir. Okay, you are ready. Okay, we'll fix, madam, because you have to tell as just like a research person, you have to tell about the how to take all the activities. Okay. 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 Okay, madam. So next you can call Government Medical College, RIMS, Ungol. Sir, good morning, sir. I am from Kadapa, sir. Yes, please go ahead, madam. Very good. Sir, good morning, sir. I am from Kadapa, Government College of Nursing, sir. I am Madhavi, sir. Very good. Sir, I am lecturer, sir, in the Government College of Nursing. I am program officer, sir. Okay. Sir, since last year, I appointed as an NSS program officer, sir. Okay. Principal support toni nenu complete ga programs ani run chestunnanu sir. కానీ స్పెషల్ అంటే ఈ ఇయర్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లో మాకు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. అంటే స్టూడెంట్స్ కి ఒక 3 of the members కి పాజిటివ్ వచ్చింది సార్. అయినా సార్ మేము కంప్లీట్ చేసాం సార్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. మా కాలేజ్ టీమ్ అండ్ మా ఫ్యాకల్టీ, మా వాలంటీర్స్ గారు బెస్ట్ సార్. దే ఆర్ డూయింగ్ ద వెరీ వెల్ డూయింగ్ వర్క్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ నో ఛాలెంజెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం నో ఛాలెంజెస్ చాలా సింపుల్ గా చెప్పేసేసారు సార్. అంటే బిఫోర్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా అరేంజ్ చేశారు సార్ బిఫోర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్. దాని వల్ల నాకు ఛాలెంజెస్ అయితే ఏమి లేవు సార్ ప్రెసెంట్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీ ముందర ఛాలెంజ్ నో యువర్ నెంబర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తారు. అడ్రస్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి ప్లీజ్ బి రెడీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Government Medical College, RIMS, Ungol. థ్యాంక్ యూ సార్. Government Medical College, RIMS, Ungol. ఓపీజీ కాదు. Government Medical College, Kadapa. Yeah, go ahead, madam. Government Medical College, Srikakulam, RIMS, Srikakulam. GMC, Anantapur. Sir, good morning, sir. Good morning. Srikakulam. Yes, please go ahead. Sir, very good morning, and I really want to say thanks to all the, you Vice VC sir, Registrar sir, Vivekanand sir, everyone. So a very warm afternoon, sir. I am Dr. Sharath from Srikakulam. So actually, sir, regarding this today's main agenda, hello? Sir, I'm audible now, sir? Yes, you are audible. Please go ahead. Yes, sir. Yes, sir. So regarding this today's agenda of that's very, very crucial. That's what I want. That's why I actually participated. I want to participate in this conference. So actually, sir, the first challenge what I observed here is because of COVID activities, all the Department of Commitments and all NSS people, we are all actively working in the COVID related activities. Second, first challenge what I have felt need, that is, we are actually motivating the volunteers. It is a voluntary duty. Absolutely, I agree with all of this thing, ideology.
But the problem is the visibility of the services, especially the students. They have asked me one question. So those who worked and didn't work they didn't have, except for the certificate, they didn't have any difference. Of course, it's voluntary and it's of course motivation based service. So the students actually asked there should be some recognition for the services. Those who really do hard work and do all the services, especially whatever we allocate, like beautification. I should thank entire university because of you. You gave us lots of plantation activities, and that has been maintained by the college and the teams. So, or any other activity. So one is I want to have visibility or the recognition of those who really do it. Either it should be like a mandate because there is nowhere no certificate has been demanded by any university or college at the time of exit of the college. How many hours you have spent in service? That is not been documented anywhere. So that is one reason which is not very keen for the enrollment or active participation. If that is there, and obviously they will come forward, sir, I want to do this activity, I will do this activity. They will not even ask for any other shortcomings. Will be easily we'll find a solution for that automatically. That is from one thing I want to bring to notice, sir. The second thing is the activities and the scheduling of activities, like 3-4 agendas. If we give the shooting to our area and work, probably we can implement. Like it can be know your numbers or it can be blood donation campaigns. Because last time we have a blood donation, almost all government colleges have a blood donation campaigns going on a regular basis, either by the form of donation or college days, other things. So if that should be like single, like 3-4 activities if you give. So like in this month you cannot these 4 activities. Then based on the availability or the rescheduling, we can pick up those things. So last 1 year we did activities but could not document because almost all our department of community medicine are completely in the COVID-related activities. So that is why we are a little backlog in documentation of things, but the activities are going on. But this is some from my side, sir. So visibility and recognition of these things, and if possible, should be made a mandate at the time of exit to show how many hours of work they have done, and it can be 0 or 1, doesn't matter. That is my request, sir. Yeah. Sharath Garu, thank you. Sir, 10 more seconds, sir. Recently, because of COVID scenarios, we don't have transportation, like we don't have college bus or other things. So that became a little challenge, especially for field-related activities. Though we are trying to go out, safety issues and other things, sir. So that is one little concern we have, sir. So that also, if you can give a solution, we'll be very glad to hear, sir. And really, thank you, sir, for organizing such a wonderful event, sir. And really, because I'm happy that you want to listen our problems and challenges. Thank you very much, sir, VC sir, Register sir, and all the NSS officers. Thank you, sir. Sir, you belong to community medicine? Yes, sir. I'm Dr. Sher from community medicine, sir. Okay. So what are any hindrances are there to implement the know your number? No, sir. We don't have hindrances. The only thing, like if it is a field-based, transportation is one small challenge. That is one thing. Okay. Otherwise, we don't have issues, sir. And I think the universal solution will be making it a mandate, a small certificate, like we give NOC from library. So many things we are giving. Hostels every year we are getting the NOC before going out of college. University we have to submit. But NSS there we don't have any certificate that how many hours you have done for this college, for yourself, for the country. That nobody. Though it's voluntary, but if that is there in one point or other way, probably it will have automatically we'll have solution for everything. Students will find the solution how to actively participate and make it regular live activity. Okay, that's why the coordination with the principal is a mandatory. If you are taking the students for the field work for anything, so the principal have to give the attendance also for the students if in a working day. So working so that week, any working day if you are going, the principal will give the attendance also. That is understandable. Yes. That's why coordination with the principal is a mandatory. Otherwise, we will not get. Sorry to interrupt, sir. Our principal man is very supportive.
She actually asks every time how many activities are doing, what are the updates. She actually in today's meeting also, Madam forwarded in the morning also. She reminded me, there is a meeting, you just attend and update me. So our principal madam is very supportive and she is very active in the public health related activities, sir. Then there is no problem. So you want certificate for the student participation? Yes, sir. Certificate or some some recognition, not for this activity, one activity, sir. In general, that's what I'm asking. Sir, We are giving the site. There is no. I'll answer for that. Sharath Garu, probably you are a new NSS officer, I hope, because we do have a NSS recognition at every year. Okay, we have got institution of NSS University Level Awards, number 1. Number 2, we'll be providing a NSS completion certificate by the Government of India. And whatever you are saying, it is available in NSS website of Dr. NTR Health University for recognition of 120 years of work every year, which has to be done by each volunteer. And it will be submitted by the volunteer through principal and program officer to the NSSL. And NSSL is going to recognize through the completion of NSS certificate, which will be by the Government of India, signed by Vice Chancellor, Coordinator and Regional Director, signed by the PO and Principal. So that's how the strategy of the certification will be there. And each and every activity of NSSL at a university level will be certified immediately. Then you can have your own certification at the unit level. So whenever you are going to conduct any activity, you can give the certificate of participation or appreciation to those volunteers to keep them updated and keep them rewarded. So these are the things which already implemented. Probably if you have no idea, you please inform all your volunteers. There is a certificate by university and there is a certificate by Government of India, and there will be a certificate if you are going to give at the unit level. Thank you. And regarding the travel, we do have a funds for the travel. If you want to take the volunteer to any fields, in the regular, there will be travel funds, and in the special camp, there will be travel funds. So you can utilize those funds for your utility, for transporting the volunteers from your college to the adopted villages or the field. Okay, sir. So Vivekananda, until next week in the program, along with Madhavi Garu, you tell about this logistics and you are telling funding for the transport, at that time, please clarify how much you can fund everything you can clarify at that time. Yes, even for know your numbers, we have got up to 4,000 rupees can be adjusted under regular and special activities for know your number activity, because it falls under a category of regular. If you are going to take into a special camp, you have to take a prior permission from NSSL, and there will be up to 22,500 rupees for the spending. So it can be spent in a different heads. So that head adjustment can be done according to your need. But there will be a fixed heads for 22,500 rupees, which is going to spend for over 7 days special camping. If you want to conduct the know your numbers under special camping, I'll be very happy. And we will have a common agenda for all NSS units, because now the colleges are open. So you can take up a call when you are going to have a meeting with next week, Vani Madhavi Garu. That time we'll come out with a common protocol, and I'll tell you how you can spend the money of 22,500, which we are going to give it for special camping. And if anybody is unable to do it under special camping, and there is a 22,000 rupees for a regular activities, which is going to be given to all NSS units, which are funded units. So that also I'll tell you in the discussion time. Thank you very much. I think Vivekananda, that 22,000, they say other activities routinely throughout year will be there, we cannot divert that fund to this fund. Yes, sir. That's what I'm saying. So how you can utilize, those for know your number, I think it's a very dangerous game. You cannot give any promise like that. Let them first adopt their own this one. Don't touch that 22,000, because they have their own activities throughout year. Let them develop their own logistics for this program also. Because Rotary is going to support for all the logistics as per the Mohan Prasad promise. The Rotary is going to provide all the logistics required for the know your number. Like that, no, without materialization, don't promise, because without talking with the Rotary Club, without confirmation, without anything, please don't give any confirmation or any promise. So first, in return, you should get all the issues, any financial issues. Be careful. After becoming a registrar, I came all these things. Before that, I don't know anything. So
financial aspects, you should be very cautious. You know, you don't give any promises to anybody. So first let them plan themselves, then you can plan with the Rotary Club. Don't touch this 22,000. They have their own program. Okay. Yes, sir. Definitely, sir. Okay. And you can tell detailed program. It is next along with Madhavi Garu. You take this topic and you explain how to make this logistics. You can explain that day. Okay, na? Yes, sir. Definitely, sir. Thank you. Okay. Government Next. College, Medical College, Kadapa. Government Medical College, Anantapur. Sir, good morning, sir. I am Dr. Anand, Government Medical College, Kadapa, sir. Yes, please. Okay, good morning. Okay, sir. Today's topic is challenges faced during the implementation of NSS enhanced productivity, sir. సో ఇక్కడ మాకు ఏంటిదంటే సార్ మోటివేషన్ క్లాసెస్ మేమేమో ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ చెప్తూ ఉన్నాము, కానీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక రిసోర్స్ పర్సన్ ని స్టేట్ లెవెల్లో ఉండే అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్కి మీరు పంపించగలిగితే మేము వాలంటీర్స్ ని బాగా చైతన్యం చేసి ఎక్కువ సర్వీస్ చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సార్. అది ఒక్క డిఫరెంట్ కొంచెం చూడండి సార్. Resource, what is the meaning of resource person? ఎస్ సార్, రిసోర్స్ పర్సన్ ని మీరు పంపించగలిగితే మా అన్ని యూనిట్స్ స్టేట్ లో కొద్దిగా మోటివేషన్ వస్తుంది, ఎక్కువ సర్వీస్ చేయగలం సార్. మోటివేషన్ మీరు తీసుకురాలేరా మోటివేషన్? సార్ మేము చేస్తున్నా కూడా అది యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఎవరో ఒకరు వస్తే ఇంకా బాగుంటుందండి సార్ నా ఉద్దేశం. ఎవరో ఒకరు కాదు, మళ్ళీ నేనే రావాలి. 316 కాలేజీలకి నేనే రావాలి. అన్ని యూనిట్స్ చూసుకోవచ్చు సార్. అది సాధ్యమేది కాదు. యు ఆర్ ది గుడ్ మోటివేటర్. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నారు? మమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తున్నారు, మీరు స్టూడెంట్స్ మోటివేట్ చేయలేరా? సో ఐ థింక్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఫర్ మోటివేషన్. మోటివేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే అండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళినప్పుడే మోటివేషన్ వస్తుంది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళినంత వరకు మోటివేషన్ అన్నది ఉండదు. అదొక ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా సరే ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఏదో అంటే ఎక్కువ మంది కాదు, కొద్ది మందితో అయినా సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లాన్ ఒక 50 మందితో మీరు వేసుకున్నారు, ఆ రోజు 5 మంది దొరికారనుకోండి, 5 మంది తీసుకెళ్ళి మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తే అది పెద్ద మోటివేషన్ అవుతుంది కాలేజ్ మిగతా స్టూడెంట్స్ కి. అది ఫండమెంటల్ ఇష్యూ. అంటే నా స్టూడెంట్ పీరియడ్ నుంచి నేను అనుభవం పొందిన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ రియల్ గ్రేట్ మోటివేషన్ సార్. యూ ప్లీజ్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యూ మెంబర్స్, టేక్ టు ది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, దెన్ యూ గెట్ దే విల్ ఫాలో, అదర్స్ విల్ ఫాలో. అదొక ట్రిక్ మీకు స్టూడెంట్స్ లో, అదొక ట్రిక్ చెప్తున్నా. టార్గెట్ 60 మంది అయితే ఎప్పుడు రారు, మీకు వచ్చేది 5 మంది వస్తే 10 మంది వస్తే గొప్ప. సో దాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని వెళ్ళండి, మీకు డెఫినెట్ గా 50 కనీసం 30-40 మంది కూడా వస్తారు. ఓకే, ఒకసారి మీకు మోటివేషన్ కావాలంటే ఏదైనా మీ స్టూడెంట్స్ కావాలంటే వెబినార్ అరేంజ్ చేస్తే, సపోజ్ మీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు కడప స్టూడెంట్స్ కే కావాలనుకోండి, కడప స్టూడెంట్ మోటివేషన్ కావాలంటే వీ కెన్ మీట్ వెబినార్ ద్వారా మీట్ అవుదాం. అట్లా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫర్ మోటివేషన్ పర్పస్. మా వివేకానంద గారు వస్తారు, ఎంతమంది నేను మోటివేట్ చేస్తారు ఆయన. సో యూ కెన్ టేక్ హిస్ హెల్ప్ ఆల్సో. అనర్గళంగా కంటిన్యూగా మాట్లాడే కెపాసిటీ ఆయనకు ఒక్కరికే ఉంది మొత్తం ఎన్ఎస్ఎస్ వింగ్ లో. మనం కొంతసేపు మాట్లాడితే అలసిపోతాం ఇంకా. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ హిస్ మోటివేషన్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. ఓకే ఓకే సార్, యూ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద నో యువర్ నంబర్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ పెడతారు. తర్వాత నో యువర్ నంబర్ కి ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. నెక్స్ట్ వీక్ లాజిస్టిక్స్ నుంచి వివేకానంద్ చెప్తారు, ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నుంచి వాణి మాధవి గారు చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ ప్లాన్. అండ్ ఎవరి కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ హెల్త్, జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఈ వేదికలో జనరల్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ వాళ్ళు కూడా దే కెన్ గివ్ దేర్ ఒపీనియన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వివేకానంద్. Yeah, thank you, sir. And just for the information, on August 15 onwards, we have started every Sunday NSS orientation program for all the NSS volunteers. And every Sunday there will be a program. So ask your volunteers to attend that program. You will come to know about the NSS and objectives, so that the volunteer will be get motivated. And as per the suggestion of our registrar, sir, we can keep exclusive. Already we are requesting all the NSS program officers, you can please keep the program. So we are ready to motivate them, including me, registrar sir and vice chancellor sir, at any time, at your will and wish. Thank you very much. Now I request Government Medical College, Anantapur,
GMC Anantapur, Government College Nursing of Kurnool, GMC Anantapur, Pardeshi garu. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, sir, good morning, sir. Shankar, sir. Good morning, sir. Sir, Good morning to good dignitaries. sir, good morning, all the dignitaries. I'm very happy, and today is a NSS Foundation Day. So, 1969 నుంచి ఈ రోజు వరకు 52 years NSS కంప్లీట్ అయింది. సో మన యూనివర్సిటీలో కూడా చాలా అద్భుతంగా లాస్ట్ 2 years నుంచి మీరు వచ్చినాక చాలా మంచిగా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఆన్లైన్ మోడ్ చక్కగా యూజ్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్న బెస్ట్ యూనివర్సిటీకి మన యూనివర్సిటీకి ఒక మంచి రికగ్నిషన్ ఉంది. అండ్ మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ గురించి అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజింగ్ డిఫికల్టీస్ ఏం పెద్దగా లేవు సార్. మా కాలేజీలో కొంచెం బాగానే ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి యూనివర్సిటీ నుంచి, ఎస్పెషల్లీ మన ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా ఒక వచ్చింది అంటే మాత్రం దాన్ని నో అని చెప్పరు, ఖచ్చితంగా అది అటెండ్ చేయండి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మాకు డిఫికల్టీస్ లేవు సార్. బట్ మీరు తీసుకున్న ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మన యూనివర్సిటీ టేకప్ చేసిన ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ కావచ్చు, లేదా మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ మీద ఉమెన్స్ కి సెన్సిటైజ్ చేయడం కావచ్చు, ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాయి సార్. సో దానికంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా ఫలితాలు వచ్చి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎన్నుకున్నారు, నో యువర్ నెంబర్ అని చెప్పి రోటరీ క్లబ్ ఆర్గనైజేషన్ తో. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే నాకు అనిపించిన కొన్ని డ్యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఒక 15 years నుంచి NSS ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో కొంత షేర్ చేసుకుంటా సార్ మీతో. సో ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నామో ఆ సంస్థకు సంబంధించిన డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా రోటరీ క్లబ్ యొక్క గవర్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జెస్, ఆ ఇన్ఛార్జెస్ యొక్క నేమ్స్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఎలాగైతే రోటరీ క్లబ్ కి పంపిస్తారో రోటరీ క్లబ్ నుంచి కూడా ఆ కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో, ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ అందరికీ కూడా రోటరీ క్లబ్ నుంచి ఒక లెటర్ వెళ్ళాలి. సో మీ దగ్గరలో ఉన్న NSS యూనిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో త్రూ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్, ఆ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మీద మీకు సపోర్ట్ చేయబోతున్నాయి. కాబట్టి మీరు లాజిస్టికల్ గా ఏం సపోర్ట్ చేయబోతున్నారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం మేము అని చెప్పి మీరు ఒక లెటర్ ని ఫార్మల్ గా పంపించండి అని చెప్పి మీరు లాటరీ క్లబ్ కూడా కొంచెం ఒకసారి చెప్తే వాళ్ళు ఫార్మల్ లెటర్ తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఒక అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ మాలాంటి వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం వస్తుంది వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఒక 1 week బిఫోరే మనం రెక్కి అంటే 1 week బిఫోర్ వెళ్ళి మనం ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఒక స్లమ్ ఏరియా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నామా, లేకపోతే మనం చేసుకున్న అడాప్టెడ్ విలేజ్ ఏదైతే ఉందో విలేజ్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నామా, సో అనే దానికి ఒక 1 week బిఫోరే వెళ్ళి ఆ విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ కావచ్చు, ఆ విలేజ్ లో ఉన్న VRO విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, హెల్త్ వాలంటీర్స్ కావచ్చు, లేదా అక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి సచివాలయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళని కానీ వాళ్ళందరితో కూడా ఒక చిన్న మీటింగ్, ఫార్మల్ మీటింగ్ అనేది ఒక 1 week బిఫోర్ కండక్ట్ చేసుకుని మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లక్ష్యాలు ఇలాంటివి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం వలన ఇన్ని జబ్బులు అంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిసీజెస్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఈ జబ్బులు వచ్చుంటాయి చాలా మందికి ఆ టెస్టులు చేసుకోకపోవడం ద్వారా వాళ్ళకి తెలియదు ఇంతవరకు వాళ్ళకి జబ్బు ఉందని. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎంత మందిలో డయాబెటీస్ అనేది ఉంది, ఎంత మందిలో మనకి బీపీ అనేది ఉంది, ఎంత మందిలో ఓవర్ వెయిట్ అనేది ఉంది, సో ఎంత మందిలో ఎనీమియా, హిమోగ్లోబిన్ కూడా టెస్ట్ చేసి, ఎందుకంటే హిమోగ్లోబిన్ కూడా మనకి మిషన్స్ వచ్చేసాయి. సో ర్యాపిడ్ మిషన్స్ అవి తొందరగా విత్ ఇన్ 1 minute లో రిపోర్ట్ ఇస్తాయి. సో ఆ మిషన్స్ కూడా మన రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళతో, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంటుంది, సో బాగా ఖర్చు పెట్టచ్చు. సో వాళ్ళని కొంచెం మనం బాగా సెన్సిటైజ్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్ కావాల్సినటువంటి ఒక గ్లూకోమీటర్ కావచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉదయాన్నే గ్లూకోజ్ టెస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లో ఎవరికైతే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లో అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ పర్సన్స్ మనం నోట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ పర్సన్ ఒక చీటీ ఇచ్చి మళ్ళీ 1.5 hour తర్వాత తినేసి మళ్ళీ మీరు రండి అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసి సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ మనం ఆ బీపీ చెకప్ చేయాలంటే బీపీ ఆపరేటర్స్ కానీ, లేదా ఒకవేళ ఇవ్వకపోయినా సరే మన దగ్గర దండిగా బీపీ ఆపరేటర్స్ ఫిజియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాయి. సో ఆ ఫిజియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఆ బీపీ మిషన్స్ కూడా మనకి డిజిటల్ లో వస్తాయి బీపీ మిషన్స్, అది కూడా మనం ఆ బీపీ మిషన్స్ కూడా వాళ్ళతో పర్చేజ్ చేయించే కార్యక్రమం. తర్వాత హీమోగ్లోబిన్ కి సంబంధించి మంచి ఎస్టిమేషన్ చేసే ఒక పరికరం ఏంటి, ఆ పరికరాన్ని కూడా వాళ్ళతోనే మొత్తం అన్ని యూనిట్స్ కి కూడా పర్చేజ్ చేయించేలాగా వాళ్ళని ఒకవేళ మోటివేట్ చేసి, అలాగే బేసల్ మెటబాలిక్ ఇండెక్స్ కి సంబంధించి BMI కి ఒక మిషన్స్ ఉన్నాయి సార్, ఒక 2000 రూపీస్ కి సంబంధించి ఒక మిషన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇట్లా జస్ట్
మనకి జిమ్స్ లో పెడతారనమాట. జస్ట్ అలా పట్టుకొని మనం నిల్చుంటే మన బిఎంఏ అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అబ్నార్మల్ గా ఎవరికి ఉన్నాయనేది మనం వాళ్ళకి పెట్టి వాళ్ళ సరైన మోటివేషన్ చేస్తూ, దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఫేమస్ డాక్టర్స్ ఉంటారో మన యొక్క డిస్ట్రిక్ట్స్ లో, మన యొక్క దీంట్లో ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్స్ అందరి దగ్గర కూడా మనకి శాంపిల్ వైల్స్ ఉంటాయి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ అనుకోండి, డయాబెటీస్ సంబంధించిన కొన్ని మందులు ఉంటాయి, అవి ఉచితంగా ప్రొవైడ్ చేయమంటే కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో లేదా మనం మన డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ని అడిగితే పలానా ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నామండి, ఎవరైతే డయాబెటీస్ ఉన్నది అని వాళ్ళు గుర్తిస్తామో వాళ్ళకి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఫ్రీ మెడిసిన్స్ అని చెప్పి ఉన్నాము. కాబట్టి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అలాగే పూర్ పర్సన్స్ కి మనం ఇస్తున్నాము, డబ్బు ఉండే వాళ్ళకి కాదు, పూర్ పర్సన్స్ కి ఇస్తున్నాం అని చెప్తే వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఇంతవరకు నేను ఒక 5 స్పెషల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేశాను సార్ మా అనంతపూర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్. ఈ 5 స్పెషల్ క్యాంప్స్ లో కూడా సో నెంబర్ ఆఫ్ అంటే కనీసం ఒక 20-30 డబ్బాలు మందులు మనకి డాక్టర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళని అడిగితే చక్కగా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు. సో మనం పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పబ్లిక్ కి మాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఈ బెనిఫిట్ ఏముంది, మాకు టెస్టులు చేస్తున్నాం సరే, దాని నుంచి మళ్ళీ మాకు ఏమైనా వస్తే మందులు కూడా ఇస్తారా అంటే మనం అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్ నెంబర్ పెరుగుతుంది సార్. ప్రజల్లో కూడా ఒక మంచి ఇది వస్తుంది. మనం ఓన్లీ మీటింగ్స్ చెప్తాం, టెస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతాం అనే దానికంటే కూడా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీమియా వచ్చింది, ఎనీమియా సస్పెక్ట్ చేస్తాం, ఆ ఎనీమియా సంబంధించిన టానిక్స్, ఐరన్ టానిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టానిక్స్ గైనకాలజిస్టులు కానీ ఇలా సంథింగ్ ఎవరైనా ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కానీ మనం కొంచెం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏమైనా కొన్ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మనం ఒక డే వెళ్ళి ఒక 50 మెంబర్స్ మాత్రం 50 ఫ్యామిలీస్ మనం టచ్ చేసామంటే ఆ 50 ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నటువంటి అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఏ పర్టికులర్ దానికి ఏ రకమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది కూడా మనం ఒక కన్సర్న్డ్ డాక్టర్ కూడా ఎలా తీసుకుని వెళ్తే ఇంకొంచెం ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్తుంది. సో వాళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి పబ్లిసిటీతో పక్క అంటే మనం ఇంకొక వీక్ ఇంకొక చోటుకి మనం నెక్స్ట్ సండే కానీ లేదని ఎప్పుడైనా టైం మనం పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళే ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ మన ప్రోగ్రామ్ ని. సో అట్లా ఆ విధంగా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ బిఫోర్ మనం ఎప్పుడైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, యూనివర్సిటీ ఎప్పుడైతే ఈ డేట్ ని స్టార్ట్ చేయండి అని మనకి ఫార్మల్ ఒక లెటర్ మీరు పంపిస్తారో ఆ డేట్ బిఫోర్ ఒక 1 వీక్ బిఫోర్ మనం వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న విలేజ్ పీపుల్ తో కానీ స్లమ్ ఏరియా పీపుల్ తో కానీ ఒక కనీసం 10 మందితో అయినా సరే, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, లోకల్ యూత్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళని కూడా హెల్ప్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కూడా మనతో వస్తారు. అక్కడ వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తారు, పలానా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, నర్సింగ్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, డెంటల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, మనకి హెల్ప్ చేస్తారని వాళ్ళు ముందే మోటివేట్ చేస్తారు. దెన్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసిన ముందు రోజు 1 డే బిఫోర్ మళ్ళీ వెళ్ళి మనం రిజిస్టర్ చేయాలి. మీ ఇంటికి మేము ఉదయం 6 గంటలకే వస్తాం. ఎందుకంటే మీరు ఏమి తినక ముందు మేము షుగర్ టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు కరెక్ట్ వాల్యూస్ వస్తే అందులో మీకు ఎవరికైనా షుగర్ ఉందంటే మళ్ళీ 1.5 అవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాం. వెళ్ళి మళ్ళీ మనం చెప్తే వాళ్ళు అడే 2 సార్లు వచ్చారు మన దగ్గరికి, మనం ఉండాలి, మన కోసం ఏదో చేస్తున్నారు అని ఒక ఫీలింగ్, వాళ్ళతో ఒక మంచి అసోసియేషన్ మనకి కమ్యూనికేషన్ కూడా ఏర్పడుతుంది. అట్లా ముందు రోజు కూడా వెళ్ళి చెప్పి నెక్స్ట్ డేకి మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో దానికి కావాల్సిన లాజిస్టిక్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ మనం ఎంతమందిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం, ఒక 10 మంది అయితే ఆ 10 మందికి మనం ఇవ్వాల్సిన వర్క్ ఏంటి, ఏ టీం ఏం చేయాలి, ఎవరు టెస్టులు చేయాలి, ఎవరు దాన్ని నోట్ చేయాలి, సో అబ్నార్మాలిటీస్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళని కన్సర్న్ డాక్టర్ దగ్గర పంపించి వాళ్ళకి మందులు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇది ఈ ప్రాపర్ ప్లానింగ్. అంటే మీరు చెప్పినట్టు 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే యాక్టివ్ గా ముందుకు వచ్చేసేవాళ్ళు మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఉంటారు సార్. వాళ్ళ నుంచి మోటివేట్ చేసి వచ్చే జనాలు కూడా మనకి 30-40 మంది కంటే ఎక్కువ రాదు సార్. ఒకవేళ మన స్పెషల్ క్యాంప్ కి 50 మంది మోటివేట్ అయ్యి వచ్చి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పనిచేసే సిన్సియర్ 30 మంది. సో ఆ 30 మంది కాదు మీరు చెప్పినట్టు 10 మంది ఉన్నా సరే మన అద్భుతాలు ఖచ్చితంగా సృష్టించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ 10 మందికి కూడా ఇన్కల్కేట్ అయిపోయి ఉంటారు, సమాజానికి ఏదో చెయ్యాలి, ఒక సేవ చేయాలి అని ఒక మెసేజ్ అందులో బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత పనికైనా సిద్ధపడి ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు మనకు 10 మంది మనకు దొరికినా సరే మనం ఈజీగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఆ రోటరీ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ వారి యొక్క సౌజన్యంతో మనం ఏమేమి వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు మనకి అనేది మనం తీసుకొని మనం లాజిస్టికల్ గా ఏం ఇంకా మనం నీడ్ పెట్టుకోవాలనేది మనం కూడా చూసుకొని ఒకసారి వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళ జనాలను కూడా ఇందులో, ఎందుకంటే రోటరీ క్లబ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు సార్. ఆ డాక్టర్స్ లో కూడా సమాజ సేవ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సమాజ సేవ కోసం సమయాన్ని కేటాయించేటువంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు డాక్టర్స్. వాళ్ళని పికప్ చేసుకొని మనం ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ తో ఇన్వాల్వ్ చేయించి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కనుక రోటరీ క్లబ్ లో కూడా కనీసం ఒక 3-4 ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఇంకా టీమ్ మెంబర్స్, ఎస్పెషల్లీ డాక్టర్స్ మనం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది వన్ ఆఫ్ మీరు అన్నట్టు ఇండియా లెవెల్లోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాంప్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది సార్. సో మేము అందరం కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవడానికి ఇది ఖచ్చితంగా మీ మానస పుత్రిక. అండ్ నేను గమనిస్తున్న లాస్ట్ మీటింగ్స్ లో కూడా మీరు ఈ పర్టికులర్ నో యువర్ నెంబర్ చేయండి అని చెప్పి చాలా సార్లు మోటివేట్ చేస్తున్నారు.
సో కొంచెం ఈ పిహెచ్డి వర్క్ చేస్తున్నా సార్. ఇంకొక 6 నెలల టైం ఉంది నాకు. దానివల్ల కొంచెం చేయలేకపోయినా సార్. బట్ ఈ ఫైనల్ సబ్మిషన్ కొంచెం చూసేసుకొని నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా ఒక 10 days లోపల మేము కూడా ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఖచ్చితంగా తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక 50 members కి చేసి మేడం గారు వాణి మేడం గారు ఎలాగైతే చేశారో వాణి మేడం గారి యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకొని మేడం గారికి ఫోన్ చేసి సలహాలు తీసుకొని మేము కూడా చిన్న పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా చేస్తాం. లేదు అప్పటికే స్టార్ట్ అయిపోతే డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్. ఖచ్చితంగా ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనంతపూర్ మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ముగ్గురు కూడా మా 2 యూనిట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, మా అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, మా ప్రిన్సిపల్ మేడం నీరస మేడం గారి యొక్క సహకారాన్ని తీసుకొని రోటరీ క్లబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో పర్టికులర్ ప్రెసిడెంట్ సో ఆయన గారి సార్ యొక్క సహకారం కూడా తీసుకొని వారితో మాట్లాడి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక నాణ్యత ప్రమాణంతో ఖచ్చితంగా మంచిగా చేసి మీకు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగానే మేము సెండ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మేము మనసా వాచకరమైన త్రికరణ శుద్ధితో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినటువంటి యూనివర్సిటీకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సో మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నాను కాదు సార్, ఎంటైర్ యూనివర్సిటీ పర్టికులర్ ముగ్గురు కూడా ఈ త్రిమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కావచ్చు, లేకపోతే మీరు కావచ్చు, లేకపోతే మన వివేకానంద గారు కావచ్చు. ఐ థింక్ లాస్ట్ 2 years నుంచి కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ 15 years నుంచి నేను పర్టికులర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నా. ఇంత టైం వెచ్చిస్తూ ఇంత టైం ని మైండ్ లో అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ ని సామాజిక సేవని ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మన ప్రజలకు ఏదో చేయాలన్న ఒక మంచి దృక్పథం మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, దానికంటే కొంచెం బలంగా మీకు ఉంది. దాంతోపాటు విపరీతంగా మూఢనమ్మకాల పైన కానీ మీరు ఎప్పుడు ఫోకస్ చేస్తుంటారు, ఎప్పుడు చేసేయాలంటే ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం ప్రయత్నిస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా. సో మీలో ఉన్న ఛాందస్వాదాలు ఏదైతే ఉంటాయో రొటీన్ గా మనం సమాజంలో ఏదైతే గూడుకు పట్టుకుపోయి ఉంటాయో కులాలు కానీ మతాలు కానీ లేకపోతే డబ్బుల కోసం ఓట్లు అమ్ముకునే రాజకీయ వ్యవస్థను కానీ ఇది మార్చడానికి మీ యొక్క ప్రయత్నం చాలా ఉంటది. బట్ అది కొంచెం మనం టైం తీసుకొని కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కాబట్టి అవి కొంచెం టైం తీసుకొని ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎలాగైతే ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేయాలో ఆ రకంగా ప్లాన్ చేసి మేము ఖచ్చితంగా అలా ఇన్నోవేటివ్ గా కూడా మన యూనివర్సిటీ తరఫున ఒక మంచి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మీకు ఖచ్చితంగా సహకారం అందిస్తాం మనస్ఫూర్తిగా తెలుపుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ పరదేశ్ నాయక్ గారు. సో అద్భుతంగా మాట్లాడారు, అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు. అందుకనే మీకు నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కీప్ ఇట్ అప్. అండ్ కడప ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ గారు పేరు మర్చిపోయాను సార్. కడప ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఇంత చక్కగా సెన్సిటైజ్ చేసే పీపుల్ ని పెట్టుకొని మీరు ఇంతకాలం ఎలా వృధా చేస్తున్నారని ఒక రోజు వచ్చి మిమ్మల్ని మీ స్టూడెంట్స్ ని సెన్సిటైజ్ చేయమంటే చేస్తారు కదా. పక్కనే కడప అనంతపూర్ దగ్గరే కదా. ఒక రోజు వచ్చి మీరు మా స్టూడెంట్స్ సెన్సిటైజ్ చేయంటే ఆయన ఎంతనే సెన్సిటైజ్ చేయగలడు. సో అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అభినందించాల్సింది ఏంటంటే అసలు నోయో నంబర్ మీద మిగతా వాళ్ళకన్నా నాకన్నా బెటర్ గా వివేకానంద్ కన్నా మాధవి కన్నా బెటర్ గా ఆయన ప్రిపేర్ అయ్యాడు. అంటే దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే వివేకానంద నేను మేడం కూడా లైట్ గా తీసుకున్నాం, కానీ దీని వెనక ఎంత ఉంది అసలు చాలా. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పారు ఒకే ఒక పాయింట్, రోటరీ క్లబ్ తో అసలు ఏంటి టైఅప్, అసలు దానికి మీనింగ్ ఉందా? వివేకానంద ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మన మూర్ఖత్వం కాకపోతే ఏంటి కాగితం మీద సంతకం పెట్టుకుంటే రోటరీ క్లబ్ తో టైఅప్ అయిపోయినట్ట? ఏ విధంగా చెప్పండి? అది ఎలా వర్తిస్తుంది? ఆయనకున్న అనుభవం వల్ల మనకు పాయింట్లు ఈరోజు తెలుసుకోగలం. అంటే కాగితం మీద సంతకాలు ఏం పనిచేయవు. మొత్తం ఆయన చెప్పిన వాళ్ళకున్న నెట్వర్క్ లోకి మనం వెళ్ళగలగాలి. మొత్తం నెట్వర్క్ రోటరీ క్లబ్ లో ఎంతమంది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ డిఫరెంట్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు రోటరీ క్లబ్ లో, ఫీల్డ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి 5 వరకు ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము. అసలు ఇదంతా చేసి మళ్ళీ రోటరీ వాళ్ళు మనం పర్సనల్, మనము మెడికల్ పర్సనల్ అనేది కీలకమైన అంశం. దాంట్లో మనం ముందుంటున్నాము. సో రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు మిగతా అన్ని కూడా నాట్ ఓన్లీ లాజిస్టిక్సే కాదు, మిగతా అన్ని కూడా వాళ్ళు అరేంజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఆయన చెప్పినట్టు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ముందుకు రావాలి. సో అటువంటి కార్యక్రమం మనం ఇంతవరకు చేపట్టలేదు. ఆయన మీద కాగితం మీద సంతకం తీసుకోవడం ఎంత రెడిక్యులస్ గా ఉందని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు. సో మీరు ఆ పని మీద ఉండాలి వివేకానంద గారు. ఈ రోజు నుంచి ఈ క్షణం నుంచి ఫస్ట్ ఆ పని మీద ఉండండి. అది మెయిన్ డ్యూటీ అవుతుంది. మనం ఏంటంటే అంతా మన మీదనే భారం వేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో దెర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు దెమ్ రోటరీ క్లబ్. ఇది ఎందుకంటే జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి.
అండ్ అనదర్ థింగ్ మేడం మాలు మేడం గారు మళ్ళీ ఈసారి మీటింగ్ లో మాత్రం ఇంకొన్ని ఏంటంటే టార్గెట్ పాపులేషన్ ఎవరు, అంటే వెళ్ళిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి అంత చిన్న చితగా మొత్తం అందరినీ కాదు, టార్గెట్ పాపులేషన్ ఫిక్స్ చేసుకునే దానికి ఏదైనా ఉన్నాయి మొడాలిటీస్. ఏజ్ గ్రూపే పెట్టుకున్నారు మీరు అనుకుంటా, మన ఏజ్ గ్రూప్ పెట్టుకుంటున్నారా, ఇంకేదైనా మొడాలిటీస్ టార్గెట్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. అలాగనే ఫాలో అప్ ఇందాక అంటే ఎక్కువ పని చేస్తే బహుశా ఎక్కువ ఉత్సాహం వస్తుందేమో, అందుకే పరదేశ్ నాయుడు గారు ఎక్కువ పని చేయడం నాకు ఉత్సాహం వస్తుంది. అత్యుత్సాహం కూడా ఫీల్డ్ లో మనకు ఇబ్బందులు కలగజేస్తుంది. ఎందుకంటే అత్యుత్సాహం అంటే ఆయన మొత్తం భారత ప్రభుత్వము లేదంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు ఈ రోజు వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని పెట్టే ఖర్చును వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని మనం ఒకే రోజు అక్కడ అందించమనే ఒక ఆలోచన అయితే ఆయన పరదేశ్ నాయక్ గారికి ఉంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ దర్ విల్ బి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే మిక్సప్ కూడా చేయలేము. ఇందాక హిమోగ్లోబిన్ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నారు. అది వీ కెనాట్ మిక్సప్ విత్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అంటే పనిలో పని అని అనుకోవచ్చు మీరు, పనిలో పని అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. వీ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ టు ది పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అంతే. హిమోగ్లోబిన్ కావాలంటే ఎవరైనా డాక్టర్ ఉంటే క్లినికల్ గా ఎగ్జామ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అంతే తప్ప అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా వేరే పరీక్షలు వేరే అంశాల మీద పొరపాటున కూడా టచ్ లోకి వెళ్ళకూడదు. మాన్యువల్ గా అడిగినప్పుడు డాక్టర్స్ వెళ్ళిపోతే మీకు తెలిసి చెప్పొచ్చు, కానీ ఇతర పారామీటర్స్ ఈ పారామీటర్స్ తప్ప ఇతర పారామీటర్స్ జోలికి దయచేసి వెళ్ళకూడదు. ఓవరాల్ గా వాళ్ళకి వేరే జబ్బు కానీ వేరే విషయం చెప్తే లోకల్ గా వీ కెన్ గివ్ సపోర్ట్ కౌన్సిలింగ్ అంతవరకే తప్ప అదర్ టెస్టింగ్స్ కానీ అదర్ ఇష్యూస్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. ఒక అంశం. తర్వాత ఫాలో అప్, ఇందాక మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం, అది కూడా వీ షుడ్ నెవర్ మిక్స్అప్ అంటే ఇక్కడ దాంట్లో. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక ఒక పాయింట్ అయితే కరెక్ట్, మనం జస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ కాకుండా ఫాలో అప్ అనేది ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఫాలో అప్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఊరికి టెస్ట్ చేశారు మాకేంటి అని అడుగుతారు. డెఫినెట్ గా దేర్ రైట్, వాళ్ళు మనకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా రైట్ ఉంటుంది, ఏంటి మాకు టెస్ట్ చేస్తే ఉపయోగం ఏంటి అని అడుగుతారు. సో దానికి ఫాలో అప్ మాధవి గారు మీరు ఇంకా కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ వాళ్ళు జనరల్ మెడిసిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా హ్యావ్ టు గివ్ సజెషన్స్. అంటే ఫాలో అప్ అంటే ఎవరికి టార్గెట్ పాపులేషన్ ఉన్నారో కౌన్సిలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, మెడిసిన్స్ అవసరం అయితే ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న దాని మీద కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే మీటింగ్ లో మనం క్షుణ్ణంగా డిస్కస్ చేయాలి మేడం. అదే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని మనం తర్వాత మాట్లాడదాము సపరేట్ గా. మాట్లాడి ఏ పార్ట్ ఎవరికి ఇద్దాం ఫాలో అప్ కి అరేంజ్ చేయాలి. ఫాలో అప్ అయితే పరదేశం చెప్పి ఫాలో అప్ లేకుండా ఏ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వదు. ఫాలో అప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అండ్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ ఆల్సో. మనకు కావాల్సిందో మన పారామీటర్స్ పిక్ రావడం కాదు. We have to address the thing what to be done to those patients who are positive. సో అది కూడా దాని సపరేట్ టాపిక్ మేడం. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో యాక్చువల్ గా ఆ ఫాలో అప్ అనేది ఒక బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి, వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. దాని మీద కూడా మనం మాట్లాడించే వక్తలు ఎవరైనా ఉంటే ఫాలో అప్ కు సంబంధించి ఎవరైనా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే విల్ డివైడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్, దట్ డే ప్రోగ్రామ్, we will divide all these things. We all sit together, friends. అంత ఈజీగా ఇప్పుడు కొత్త పాయింట్లను బయటపడుతున్నాయి. రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు చెప్పారు కిందగా, వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా, వాళ్ళకి అఫిషియల్ గా లెటర్స్ వెళ్ళకుండా, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ లేకుండా, వాళ్ళ కోఆపరేషన్ లేకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళడానికే లేదు అసలు. సో ఎలా మీరు అంటే ఎంత క్షణికంగా ఆలోచించామో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అంటే అసలు ప్రోగ్రామ్ అది మీనింగే లేదు. ఓ ఎంఐ మీద సంతకం పెట్టేసుకొని ఆ బీపీ ఆపరేటర్స్ స్టెథోస్కోప్ మీద వేసుకొని మనం వెళ్ళి వాళ్ళ కోఆపరేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రతి కింది లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు వాళ్ళందరూ ఉంటారు, అన్ని చోట్ల ఉంటారు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ ఛానల్ ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు, అది వివేకానందకి ఇద్దామా ఆ యాక్టివిటీ టోటల్ గా. విల్ గివ్ ఇట్ అండ్ విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్. పరదేశ్ నాయుడు మీరు ఎక్కువ మెడికల్ క్యాంప్ చేస్తుంటారు, కానీ మెడికల్ క్యాంప్ నాకు కూడా చాలా అనుభవం ఉంది. మెడికల్ క్యాంపుల్లో మా ట్రస్ట్ మానవీయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున నేను 14 ఏళ్ళు స్థాపించింది, కానీ ఒక 5-6 ఏళ్ళు యాక్టివ్ గా చేసాము. తర్వాత ఈ డ్రగ్స్ ఇవ్వడం అనేది డ్రగ్స్ కోసమే మెడికల్ క్యాంప్స్ అనేది ఫైనల్ గా ఇన్ఫరెన్స్ అయితే దే ఆర్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్ అనేది ఇన్ఫరెన్స్ వచ్చారు. సో దాని నుంచి కూడా బయటపడాలి. మనం కండక్టింగ్ మెడికల్ క్యాంప్స్, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మెడిసిన్స్ ఎస్పెషలీ ఈజ్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది సొసైటీ. సో వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయడము, వాళ్ళ జబ్బు వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత మనం వెళ్ళిన క్యాంపులో ఒక 3 hours అక్కడ వర్క్ చేస్తాం. తర్వాత ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు మందులు ఇస్తాం తర్వాత. సో ఇవన్నీ చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. సో అది ఇప్పుడున్న ముందున్న ఊపు ఇప్పుడు మెడికల్ క్యాంపులకి ఎవరు ఇవ్వడం లేదు.
దాన్ని పర్మనెంట్ గా అడ్రస్సింగ్ చేయాలి. పేషెంట్ కి పర్మనెంట్ అడ్రస్సింగ్ అంటే వాళ్ళ సమస్యలకి పర్మనెంట్ పరిష్కారం దొరికే విధంగా మనం పనిచేయాలి. అంతే తప్ప టెంపరీగా వెళ్ళి క్యాంప్కి వెళ్ళి 3 గంటలు చూసి ఒక వారం రోజులకి మెడిసిన్ ఇస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు. సో దానికి ఉన్న ఇంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, దానికి ఉన్న లిమిటేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ అవన్నీ కూడా తర్వాత చర్చిద్దాం. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వీ కెనాట్ మింగిల్ విత్ ఆల్ అదర్స్. ఓకే, గివింగ్ మెడిసిన్స్ నాట్ పర్మనెంట్ ఫాలో అప్ ఎలా ఉండాలి, మనం దాని గురించి మనం డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, దానికి తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు చేయాలి. నాట్ గివింగ్ ద బై మెడిసిన్స్. NSS not in a position to give all units to give the medicines. That is a fundamental thing. But we can arrange to provide the medicines. Government, NGOs, లేకపోతే ప్రైవేట్, అవన్నీ తర్వాత మనము చర్చిద్దాం. ఫాలో అప్ లో ఎలా ఉండాలి, ఫాలో అప్ యాక్టివిటీ మనం చర్చిద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వివేకానంద, you please call other caller. Thank you, sir. So there is a small request by Vishnu Dental College because they wanted to go for some meeting. So now I request Vishnu Dental College NSS PO. Sir. Vishnu Dental College. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, everyone. I am Dr. Praveen from Vishnu Dental College, NSS PO. So, sir, as of now, till now we had organized all online activities. Now we are ready to conduct offline activities. Like other colleges, we are also eagerly waiting for this program, Know Your Numbers program. And our institute and our NSS unit is well equipped with all the logistics. Like Shankar sir said, we had all the necessary logistics to participate in those things. And apart from that, we had no other issues to conduct offline activities. And we are all our NSS volunteers are also actively participating in whatever the events we are planning. Myself and NSS team leaders, they are well coordinating with all the NSS volunteers. So till now we have no issues, sir. So we are waiting for the meeting to conduct by Vivekanand sir and Madam, the project coordinator for that program. Thank you, sir. Thank you all. Okay, Praveen, very nice. And కొన్ని కాలేజెస్ లో ప్రాబ్లమే లేదు. సో దే విల్ కోఆపరేట్ అట్ ఎనీ ఎక్స్టెంట్. సో అందులో మీరు కూడా శివ డెంటల్ కాలేజ్, విష్ణు డెంటల్ కాలేజెస్, ఈ రెండు కూడా వస్తాయి, ముందుంటాయి. అదర్ కాలేజెస్ కూడా దే ఆర్ యాక్టివ్. మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఎవరు యాక్టివ్ గా లేకపోతే వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, బాధ్యత మంది కానీ తప్ప సెల్ఫ్ యాక్టివేటెడ్ పీపుల్ ఎప్పుడు వాళ్ళని గుర్తిస్తూ ఉండడం అనేది సరైనది కాదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్, ఏదైనా NSS సక్సెస్ అవ్వాలంటే అందరినీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటేనే సక్సెస్ అవుతుంది తప్పనిచ్చేసి చేసే వాళ్ళను చేస్తున్నారు, వాళ్ళ గుర్తింపు మనం కాదనలేము. కానీ చేయలేని వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు ఐడెంటిఫై చేయడం ప్రధానం అవుతుంది. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు, ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది ప్రధానం అవుతుంది. సో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము. ఇంకోటి, ఈ నో యువర్ నెంబర్ అనేది మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇందాక లాజిస్టిక్స్ లో స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద ఇందాక వివేకానంద చెప్పారు. అసలు అలా 1 day లో ప్రోగ్రాము స్పెషల్ క్యాంప్ లో అయ్యేది కాదు ఇది. సపోజ్ మనం ఒక క్యాంప్ లో మన ఒక కాలేజ్, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చుట్టుపక్కల ఒక 20 విలేజెస్ 30 విలేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఒక రోజు ఒక విలేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతాం, ఒక విలేజ్ లో పూర్తిగా కవర్ చేయలేము. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇట్ విల్ టేక్ వీక్స్ టుగెదర్, కొన్ని వీక్స్ పనిచేస్తే గానీ మనము పని చేయలేము. ఆ లాజిస్టిక్స్ ఎంత ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఉన్నాయో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అలా వెళ్ళి స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద వెళ్ళి చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది. ఫస్ట్ అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఒక రోజు వెహికల్ లో మాట్లాడుకొని అలా వెళ్ళే ప్రోగ్రామ్ కాదు. మన సరౌండింగ్ ఉన్న 20-30 విలేజ్ కవర్ చేయాలంటే ఎన్ని రోజులు లాజిస్టిక్స్ అవసరం అవుతాయి, ఎన్ని రోజులు వాళ్ళకి ఫుడ్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అవసరం అవుతుంది. అక్కడ షెల్టర్, ఏదైనా షెల్టర్ అంటే ఒక స్కూల్ కానీ, ఒక బిల్డింగ్, గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కానీ, అదేమీ లేకపోతే ఒక షామియాన్ వేసుకునే పరిస్థితి కానీ, ఇవన్నీ కూడా చూసుకునే అవసరం కూడా ఉంటుంది. దానికి అన్నిటి ఇందాక చెప్పినట్టుగా పరదేశ్ నాయుడు చెప్పాడు, అక్కడ లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళతో ముందు మాట్లాడుకోవాలి. ఫస్ట్ మాట్లాడుకోకుండా ఊరికి అలా వెళ్ళడం అయితే అది నిరుపయోగం అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న లోకల్ గా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ, యూత్ కానీ, ఎవరైనా సరే, లేకపోతే అఫీషియల్స్ కానీ ఉంటారు ఒక్కోసారి. కానీ గవర్నమెంట్, దయచేసి గవర్నమెంట్ తో మిక్స్ అయ్యిందండి. మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నా, పరదేశ్ నాయుడు, డోంట్ మింగిల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద NGOs.
ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే లోకల్ గా మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు షెల్టర్ కావాలంటే సో గ్రామ పంచాయతీలో రిక్వెస్ట్ చేస్తాము ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామయ్యా అంటే వాళ్ళు షెల్టర్ ఇస్తారు తప్ప వాళ్ళు ఇందాక మీరు గ్రామ వాలంటీర్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం అన్నారు. సో అది అదే ఇందాక కొన్ని డేంజరస్ గేమ్, అది డేంజరస్ గేమ్ లోకి మనకు వెళ్ళకూడదు. మనం మన పరిధిలో మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్. Thank you, sir. Government College Nursing Kurnool, Government College Nursing Rajahmundry, GSL Dental College, Guntur Medical College Guntur. Guntur Medical College Guntur, Ramana Garu. Katuri Medical College Guntur. Katuri College of Nursing. Kim Samalapuram. The esteemed university authorities and my dear friends, good morning to all of you, and the happy NSS day. So all of them, they have discussed the challenges. Myself, I want to point out the same thing as Government Medical College Srikakulam said. So from the university also just scheduling the time for these activities. So for example, today is the NSS day. So maybe if possible from the university side also, you allot this time 3 to 4 for this NSS day celebrations like that. You send a circular like that, it would be more useful. Even though at the college level we will plan something, when the guidelines came from the university also, so that no one feel so you have cancelled 3 to 4 class for this NSS day like this. So when the university is allotting that time, so as they said, some weightage has to be given for the NSS volunteers. Of course, as Vivekanand sir said, we are doing something and we are giving the certificates for every event, and the students are coming forward. So what I want to tell is registers are asked for other the programs. So I feel there is a necessity is there for the leadership program at the undergraduate level. So some universities are conducting leadership program for the undergraduate students and as well as the postgraduate students. So that's very, very important. And Rotary Club, they have a youth leadership program. Maybe we can associate with them, or individually we have to plan on the leadership program that is very, very necessary. And in the CBME curriculum also for undergraduates, so they are insisting on this leadership quality. Nothing but taking the responsibility, that is very, very important, that we want to initiate with your help, sir. And the second thing is, as you have started the polls, and step 1, we have put a target of 3,000 members. So we have the local colleges, one big college, SKBR college is there in Amalapuram. We want to involve with them, and IRC chairman Chakarao Garu also very much associated with our college, and doing all the solutions and helping us. And our dean sir is also from the anesthesia department, closely associated with Chakarao Garu. So in the step 1, we want to put a target of 3,000 members. So college students. So we want to do the training in the polls. And the next, coming to the know your numbers, as Paradeshi Naidu Garu said, with all his experience, this intersectoral coordination is very, very important. So the step 1 is sensitizing and enrollment, and step 2 is taking these the BMI and the BP and all. And the step 3, as Register sir said, that follow-up is very, very important. And when we conduct the pilot program, we got an idea that for every first-year student, so we have to allot 3 families. So throughout their curriculum, so at least 3 families, when they are associated with 3 families, whatever the problems are and what are health problems, whatever the problems they are facing when these medical student is associated with those families throughout his this thing, so that they will know what we are insisting in the community medicine, in the public health. Health is a multi-dimensional, multifactorial. They come to know all about these things. So when they are associated with 3 families constantly from their first year to the internship,
And for the follow-up, what we are planning is, so when we are doing this, when they know their numbers, and really there is a need is there in the pilot project itself, we found out many undiagnosed cases of the hypertension. So now at the age of 30 years, people are getting MIs, and also it's becoming a very big problem, because when at the age of the 60 years they are getting the MIs, they are able to survive because of the collateral circulation. When in all the histories, when they are getting the MI at the age of 32 years and 33 years, they are not able to survive because there is no collateral circulation. So this early diagnosis is very, very important, and we are happy that with this NSS platform and ATR UHS, we are part of this. So really, as you said, sir, community medicine and NSS goes hand in hand. So as a program officer, when I am working for this, really it's very useful for us. So whatever the things, so definitely, as you said, it's a responsibility is there on us. So to promote all these awareness programs, and this early diagnosis is very, very important, especially in case of the non-communicable disease. It's what we want to the plan, sir, with your advice, the further advice. So for every student in the first year, we want to attach him to 3 the families, and like that every batch. And another thing is this the follow-up. What we want to do is, so when they are diagnosed with hypertension or diabetes, so generally we will advise them to go to a physician. And when they are coming to, because we are doing from a medical college, when they are coming to medical the college, so we want to do the follow-up, like when the known person is there and somebody is taking care of them, really they will come forward. So we want to allot 3-4 community medicine interns to them. We will give their numbers, and we will put a separate counter in the OP. When we diagnose them under know your numbers as a hypertension or diabetes, so directly they can approach those interns. So they will guide them to the physician, and whatever the follow-up we can do and the free medicines we can provide. So that we want to do, sir. And also by motivating from the university, in the college level also, we want to start a YouTube and Instagram for all the activities. This was the feedback given by the seniors also. So we are taking the photographs and we are sharing the photographs at that time. The seniors who left the college, what they have given the feedback is, so when it is in a YouTube form, so that will be there the lifetime, and it's memorable for them. So already university people are doing the same. We want to implement these 5 things. We want to implement on this NSS day. So one is starting a leadership program, polls involving 3,000 members, and know your numbers. In the step 1, we want to target 1,000 people, early diagnosis of 1,000 people for this, and attaching 1 student to 3 families, and starting on YouTube and Instagram. And last but not the least, as Register sir said, we are the backbones. But I personally feel the Register sir and BC sir and Vivekanand sir and also Paradesh Naidu sir are the real backbones for us to conduct all these activities, and their constant support and the encouragement. It's really expected, sir. So you are the backbone for these programs, and you are motivating a lot. So thank you very much, sir. So we feel proud to be on this the platform associated with all these the people with good ideologies. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you, madam, for your nice sessions, and still more we have to work on this program. As you said, from the university, we have to give the guidelines actually on this program to all the 316 colleges. We have to give the guideline first. That is very important. So framing the guidelines, materializing all the issues is a big issue actually. We are still in infancy, very, very infancy. So after your sensitization program, we will make a guidelines, madam. In return, we have to frame the guidelines. Then, as you said, not only the guidelines, but also locally you have to sensitize your students also. NSS volunteers, we have to sensitize about this program. What is the know your number?
whatever targets, everything that is separate. That is internally program officer or principal have to work on the sensitization of this regarding the educating the know your number program. That is one thing. And another thing is, though we are having 316 colleges, affiliated colleges, so only this program, the head office, I think 28 medical colleges, 28 medical colleges. So there should be discussion without any doctors, without any doctors in a pyramid, suppose nursing college, can they go independently, can do this work or not? But we have to discuss about, because we are having maximum is 180 nursing college there. Can they go directly without any doctor? Without any doctor, is it possible? Who can do like that or not? That is also we have to discuss. Please note Vivekananda, all these things we have to discuss on the next meeting. Actually, we have to discuss. So whether it's a concentrated in the 28 medical colleges or independently can go dental college, nursing college, physiotherapy can do this one. That is also we have to. Or they will go, one person from the medical college will add to that team. That is another this thing. So this is all in front of us. Many issues are there, and also as you said, your pilot project, they are you went there house to house, I think so, madam. House to house. Yes, sir. First, so we put a pilot project. We want to do it for 30 members. So we have enrolled them priorly. So we have informed them. We have created awareness. So we have enrolled 30 members. So at that point, 33 members came on that day. Okay, very good. So is the modality to choose like that? Or is there any other modality, just like a camp like that, calling all the people on just like medical camp, calling one people, all people to the one place? That is another modality. So that also we have to confirm, madam. Actually, this way, suppose as you say, if you want to go to the each house separately, so there should be many teams should be there. In the team itself, we have multiple teams should go. Otherwise, we cannot complete. Another thing is, if you are going to the multiple teams, the need of the multiple glucometers, multiple BP operators needed. So then they are providing very minimum to us. Actually, they are providing only 100. So actually, if you take the 4 BP operators, then we need the 400 actually, 400. And which is a manual manometer is better, or digital is better also, we have to plan. So this are also Vivekananda, next meeting we have to discuss all these things also. Yes, sir. First is modality. Modality means the way of approaching. So going to the particular, after sensation, going to each house, or assembling all the people one place. అంటే మేము ఇంతకు ముందు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ మీద ఐసీఎంఆర్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం సార్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మేము ముందుగానే వెళ్ళి వాళ్ళ పేర్లు తీసుకుని రేపు మీకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాము అని అలా చెప్పాం సార్. సో దట్ బెటర్ ఫాలో అప్ ఉంటది అని చెప్పి మేము ముందుగా ఎన్రోల్ చేసుకున్నాం. మీకు చేస్తాము అంటే అక్కడ వెళ్ళి సెన్సిటైజ్ చేసినప్పుడు రేపు ఇలా చేస్తామంటే కొంతమంది ముందుకు వస్తారు కదా సార్, మేము అలా అని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ ముందే తీసుకుని. ఓకే మేడం, మీరు ముందు తీసుకున్నారు, ముందు సెన్సిటైజ్ చేశారు, దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ హౌస్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, మనకి ఎన్ని టీమ్స్ కావాలి, ఎంతమంది పని చేయగలరు, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే టైం టేకింగ్, లాట్ ఆఫ్ టైం టేకింగ్, అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా, ఈ గ్లూకోమీటరు, ఆపరేటర్స్ కూడా అందరి దగ్గర ఉండాలి. అంటే ఇలా మనం అంటే ఇదేంటంటే ఇట్స్ నెంబర్ ఈస్ షుడ్ బి వెరీ హై మేడం. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే మనం తీసి చేసినట్టు అలా కాదు మేడం. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ థౌజండ్స్ ఆర్ lakhs only people who have to test. Lakhs of the people have to test, not lakhs of the people have to test, not the thousands also. So for that, then only we'll get a good end result. Otherwise, we'll not get any result. So that ఈ రోజు పంపించినప్పుడు కూడా మేము ఒక టీమ్ 10 మెంబర్స్ టీమ్ ఒక 30 పీపుల్ ని 3 days లో చేయగలదు అని చెప్పి జస్ట్ ఒక కన్క్లూషన్ కి వచ్చాం సార్. ఒక 10 మెంబర్స్ టీమ్, అందులో కంపల్సరీగా ఒక 2 ఇంటర్న్స్ ఉండాలి. ఒక 30 మెంబర్స్ ని చేయగలరు 3 days లో. సో ఫస్ట్ ఈ సెన్సిటైజేషన్, ఎన్రోల్మెంట్, నెక్స్ట్ డే చేయడం, నెక్స్ట్ డే ఫాలో అప్ అలా అనుకున్నాం సార్. కంటిన్యూస్ గానా మేడం, లేదంటే సెగ్రిగేటెడ్ వేనా మేడం? కంటిన్యూస్ గా 3 days లేకపోతే
సో అక్కడ చూడండి, ఎందుకంటే 3 days కంటిన్యూగా అంటే వెళ్తే 3 days లో మేడం 3 days కంటిన్యూగా వెళ్తే వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ది అకాడమిక్స్ ఆల్సో. అంటే 3 days ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ గా క్లాసులకు దూరంగా, క్లినిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ కు దూరంగా వెళ్తే దానికి ఉన్న ఇంపాక్ట్ కూడా మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. దాని బదులు ఒక టీమ్ 10 members అనుకుంటున్నాం కాబట్టి 30 members అన్ని మనం చేయలేము. ఒకే టీము కంటిన్యూగా 3 days వెళ్ళడానికి లేదు మేడం. ఓకే 10 members ఒక టీం 1 day 3 days 3 days కంటిన్యూగా క్లాసులని వదిలేసి వెళ్ళారా మేడం? మన అవైలబిలిటీని బట్టి మనం ఎన్ని టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అన్నది చేద్దాం. అందుకే అదే మేడం సరిపోదు మేడం. మీరు అనుకున్నగా 10 members కంటిన్యూస్ గా క్లాసులు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళకూడదు మేడం. 3 hours 9 to ఒక టీము 3 hours 3 days. ఓకే మార్నింగ్ టైం. ఓకే సో క్లినికల్ పీరియడ్ అంటే క్లినికల్ పోస్టింగ్ అప్పుడు తీసుకెళ్లారు. ఈవినింగ్ 1 to 4 మామూలుగా థియరీ క్లాసులకు అటెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే వివేకానంద మేడం ప్రాబ్లం ఉంది కమ్యూనికేషన్ లో, టెక్నికల్ ప్రాబ్లం రైజ్ అయింది. సో ప్లీజ్ గో ఫర్ అదర్ క్యాండిడేట్. Government College of Nursing Kurnool, GSL College of Nursing Rajahmundry, GSL sir. Myself. GSL Dental College, GSL Dental. Yeah, madam, చెప్పండి please. Kurnool. Respected dignitaries, good morning, sir, for everyone. I myself, Mrs. Nageshama, Program Officer. Sir, we are conducting all NSS calendar events, programs, nutrition Pakwada and breastfeeding week, all the national programs we are conducting. During COVID time, we are unable to conduct a special program, especially on the Panams or adapted villages. But we have conducted in urban, in Budwarpet, Kurnool. We have completed all special programs and regular activities, sir. And we are facing a problem that is minor problems, that is non-cooperation from the urban, because students are not allowing in the houses, sir. For that reason, we have conducted school health and other programs, sir. 3 to 4 Not much challenges, sir. Thank you, madam. GSL College. Thank you, sir. Yeah, GSL College of Rajahmundry, GSL Dental College, Rajahmundry. Madam. వివేక సార్ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చి మెడికల్ కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరా? లేదు సార్, కర్నూలు కాదు, కర్నూలు నర్సింగ్ కాలేజ్ సార్. నర్సింగ్ కాలేజ్. ఓకే కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి రాలేదు ఇంకా రాలేదు సార్, నంబర్ ఇంకా కింద ఉంది. ఓకే ఓకే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సీరియల్ నెంబర్ లిస్ట్ ఉందా వాళ్ళ దగ్గర? ఆల్రెడీ ఉంది సార్, అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పంపించేసాము, చాట్ బాక్స్ కూడా పెట్టాం సార్ మనము. ఓకే ఆల్ఫాబెటికల్ ప్రకారమే పిలుస్తామని ఆల్రెడీ చెప్పారు మీరు అయితే. ఎస్ సార్ ఎప్పుడో ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది, సర్క్యులర్ లోనే వెళ్ళిపోయింది సార్, అకార్డింగ్ టు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. వెరీ గుడ్. సో యూ కెన్ ప్రొసీడ్. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు, కాటూరి మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు, గుగ్లర్ గుంటూరు, గుగ్లర్ ఫిజియోథెరపీ కాలేజ్ గుంటూరు, గుగ్లర్ ఫిజియోథెరపీ. సత్యవీల గారు. This is in, sir. Yeah, okay, no problem.
Kurnool Medical College, Kurnool. Kurnool Yes, Medical sir. College, Good Kurnool. morning. Good morning, sir. please go ahead. Sharif Garu, go ahead. Good morning. Yes, good morning, all the dignitaries, sir. So it's a very well organized program, sir. So if I talk to the today's agenda, so challenges. So most of the challenges were also addressed by various people. Register sir has given very much guidance. So the major challenge what we are facing is to adjust the time between this CBME curriculum and taking time for this NSS activities. So for this, what we have done, we are trying to use the program activities, especially the field activities, between in the SPM allotted time. So where they go for field visits, the same area we have selected for our field activities also, and also we have selected the nearby Budwarapet slum for the activities. And then, as Registrar Sir had said, we are mostly concentrating on the first year and second year students where we can use their time very well. As such, we don't have any specific problems in conducting offline. So our principal madam have been giving very good cooperation for every activity. She personally participates in every activity and guiding us and motivating students. We are also having a good NSS team. So along with program officer Vijay Bhaskar sir and myself, Dr. Sharif, and we are having one from the pathology, one from the biochemistry, like that. So that the pathology department, the next week we are conducting blood donation program. Yesterday we have conducted NSS orientation program on the eve of NSS day. So like that we are going ahead, sir. And we are also very much guided in this Know Your Number program. Hope so we will conduct it successfully. Thank you, sir. షరీఫ్ థ్యాంక్ యూ. షరీఫ్ అవును కదా మీ పేరు? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, మీరు కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ అండి? Sir, pharmacology, sir, pharmacology. So I have met you, sir, in the orientation program at the university. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో మొత్తం 20 మన 11 మెడికల్ కాలేజీల్లో అందరూ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ వైపే చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో. అండ్ మోస్ట్ అంటే కోఆపరేషన్ నేచర్ కోఆపరేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ. టోటల్ అందరు ఫ్యాకల్టీ కూడా కమ్యూనికేషన్ లో చక్కగా ఉంటున్నారండి కాలేజీ విషయాలు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఓకే, సో మీ ముందు ఎక్కువ కాలేజ్ ఉంది మిగతా వాళ్ళందరితో, అది కూడా పెద్ద కాలేజీ కాబట్టి మొత్తం మనకు ఏపీలో ఇప్పుడు ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ తర్వాత మీ కాలేజీ పెద్దది అవుతుంది. సో అందువల్ల మీ యొక్క చాలా అవసరం అవుతుంది. నో యువర్ నెంబర్ కి ఇందాక మీకు సిబిఎంఈ సిలబస్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా, దీంట్లో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ గా ఒట్టి మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అని కాకుండా కాబట్టి అడాప్ట్ మీ కింద చాలా కాలేజీలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, పీజీలు ఈజీలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. సో వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే యాక్చువల్గా ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం అందరినీ మన వాళ్ళందరినీ పంపించలేము మనం, మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంటర్నిస్ కానీ పంపించలేము. సో ఈ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళను మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఒక టీం లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక 10 టీములు తయారవ్వాలి. అలా ఒక్కొక్క విధంగా వెళ్తే తప్పనిచ్చేసి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సాధ్యమయ్యేది కాదు. ప్రైవేట్ కాలేజీలో వాళ్ళకు స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అలాగనే వాళ్ళకు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే మేనేజ్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఆ పరిస్థితి ఉండదు. ఓన్లీ మీ ప్రిన్సిపాల్, మీ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరు, మీరే నెట్వర్క్ అంతా తయారు చేసుకోవాలి మ్యాన్ పవర్ కి సంబంధించి. సో దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఈ టీమ్స్ అన్ని కూడా నర్సింగ్ కాలేజీలతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తం మన వాళ్ళందరినీ స్పేర్ చేయలేరు ఈ సిబిఎంఈ సిలబస్ లో. అలాగే సిబిఎం సిలబస్ వదిలిపెట్టి మనం పంపించే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఒక్కొక్క టీంలో వెళ్ళిన వ్యక్తి ఒక రోజు వెళ్తాడు, తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి వెళ్తాడు. అర్థమైంది కదా? అవును సార్, అవును. అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లానింగ్ కూడా చెప్పండి మీ సజెషన్. నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ మీటింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్, ఆ దాంట్లో కూడా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, టీమ్స్ ఫార్మేషన్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మేడం గారు చెప్పినట్టు ఒక ఫ్యామిలీని ముందే రికగ్నైజ్ చేసి ఆ ఫ్యామిలీని ఒక స్టూడెంట్ టీమ్ కి అలాట్ చేసి, సో దట్ అదే టీమ్ ఆ టీమ్ లో ఉన్న ఒక మెంబర్ ఒక రోజు వెళ్తే ఇంకో మెంబర్ ఇంకో రోజు వెళ్తే అట్లా ఫాలో అప్ ఈజీ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్.
So with your suggestions, we will అంటే plan it, వాళ్ళు sir. వాళ్ళు ప్రైవేట్ కాలేజీ కిమ్స్ అమలాపురం ఉన్న నెట్వర్క్ మామూలుగా ఉండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది ఏదైనా చేయగలరు. అంటే మన గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ డిఫరెంట్. సో మున్సిపల్ సెన్సిటైజేషన్ కోసం వెళ్ళి అక్కడ సెన్సిటైజ్ చేసి వచ్చారు. దానికి మళ్ళీ మనకు సెపరేట్ గా వెళ్ళాలి మనకు. దాన్ని కూడా మనం ప్రయత్నించాలి. అవన్నీ కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలా చేసుకోగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్. రైట్ సార్. ఓకే ప్లాన్. నెక్స్ట్ వివేకానంద. థ్యాంక్ యూ. జిఎస్ఎల్ డెంటల్ కాలేజ్ రమణ గారు, ఎస్ఎస్వి రమణ గారు, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. రమణ గారు ప్లీజ్ స్పీక్. ఎల్విటిజి కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ కర్నూలు. మహారాజా మెడికల్ కాలేజ్ మిమ్స్ నెల్లిమర్ల విజయనగరం. మిమ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ విజయనగరం. నాగార్జున కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ విజయవాడ. నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ చిత్తూరు నెల్లూరు. నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్. Sir, good afternoon, sir. We are in Good afternoon. Narayana Nursing College of Nellore, sir. I am representing from Narayana College of Nursing. I am Assistant Program Officer, sir. We are conducting all programs. గట్టిగా మాట్లాడండి. Sir, మేము స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్, కోవిడ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్, ఉమెన్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. గార్బేజ్ మొబిలైజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. హలో సార్. మంత్లీ సార్ మంత్లీ మేము స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. నో యువర్ నెంబర్లో మేము నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మీరు చెప్పినవన్నీ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం మీ పేరు కాలేజ్ చెప్పండి మేడం. సార్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫ్రమ్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్. నా నేమ్ చందన సార్. అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సార్. మా మేడం ఓకే ఎక్కడ స్వచ్ఛతా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేదానికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మేడం? ఏం చేస్తున్నారు? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ నేను అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సార్. మేడం ఇట్లా ఎవాల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళారు సార్. అది కరెక్టేనమ్మా. స్వచ్ఛతా భారత్ ఒక యాక్టివిటీ ఒకటి చెప్పమన్నాను అంతే. ఏం చేసింది ఒకటి చెప్పండి. ఎలా రూపం చెప్పమంటున్నా, వాట్ ఫార్మేట్ లో ఎలా చేశారని చెప్పమంటున్నా. తెలీదా మీకు? ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ నెల్లూరు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు. NRI Medical College Guntur, please. Am I clear, sir? Sir, Yes, am please, go ahead. Yes, you are audible. Myself, Dr. Gokul Krishna Reddy, Associate Professor, Department of Anatomy, NSS Program Officer, NRM Physiotherapy. So we are having only under one roof, sir. And beside me is the Srinivas Rao, sir, who is the Assistant Program Officer. It's been, I had took charge on September 1st of this year as the NSS Program Officer. The first difficulty I faced is with the enrollment of the students. So I received a list of students who has been enrolled in the NSS as 90 members, but I didn't found any of the male student name. And all the male students came to me and told that they are already enrolled and their name is not in the list. Sir, I want to get clarification about that, sir. All the male students are also told that they are enrolled in the list, but their names is not in the list. After that, we had underwent a program on Nutrition Week from September 1st to 7th of this year. We had taken the NRA hospital and also the field visit to the nearby village called as Chinakakani here. And we went to every door to door. And we, the student volunteer gave the awareness of the Nutrition Week regarding the immunity boosters and also the theme of this year, that is feeding smart since the start. And also we issued them the certificates regarding that. And before me, there had been an online yoga competition on the yoga day, June 21st. And they couldn't conduct it offline because of the second wave.
And the other difficulties are no difficulties we have, sir. We had a good NSS team and we had a full cooperation regarding the budget and the logistics from the college. With the help of our vice principal sir and the principal ma'am, they are very cooperative with us. And the NOI number, we are ready to do anything which the NSS team orders us to do. And no other problem who enrolled, and they are complaining that their names is not on the list. Thank you, sir. Okay, okay, brother. Are you ready to implement the know your number? Sir, we are ready. Okay. Any work so any suggestions can you give? No suggestions, sir. We are ready to do whatever you suggest us to do. Okay, then next week we will plan up what are the guidelines and Our everything. management is ready to do anything in the Yes, NSS. yes. Yes, and your principal also very cooperative. No problem at all. So okay, first we'll give the guidelines, then you can think about how to plan. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. MIMS Medical College, Vijayanagaram. Yes, sir. Yes, sir. Very good morning to all the dignitaries on this platform. So, Vivekanandas, I'm Dr. Vinayak Bhatt, NSS Program Officer from Maharaja Institute of Medical Science, Vijayanagaram. Sir has given 4 minutes to me, so I will take 1 minute of that to narrate all other program officers. Today is NSS Foundation Day. So, there is a Chinese proverb which tells community is like a plant. Keep watering it, felicitate its growth. Slowly we will see community to grow into a beautiful large tree. So much that it will also shelter small plants in its vicinity. So NSS, this is mainly it summarizes our NSS motto, and it will not only nourish community, but also it will nourish the students who are watering it. Means that our MBBS students, they will learn how to live among and also help community, eventually becoming a caring and a good doctor. So this is something which I learned during my this, and I thought this will also inspire my fellow program officers in this platform. So Maharaja Institute of Medical Science is their university, and currently under the leadership of Vinayak, can you remove your mask? I think mask. Dean, Sir, Lakshmi Kumar. Sir, actually, sir. Okay, Sir. we can So see your currently face also clear. Yes, sir. Sir. Sir, currently under the leadership of our Honorable Dean Sir Dr. Lakshmi Kumar Garu, we are trying to implement NSS programs in our college in every way possible. And recently, the last Saturday on 18 September, we did dengue awareness rally because in Northern Andhra, we are seeing a lot of dengue cases in Vizag and Vijayanagaram and Srikakulam because of intermittent rain. Rains are coming in parts. So that's why water is very collected and the dengue cases are very much increasing. So we conducted dengue awareness rally also it came in the newspaper also, so that more and more people will get aware about the protocols to be followed and all. So, and we also conducted Azadi Ka Amrit Mahotsav and Nutrition Week like that. So these are the things which we conducted. I'm currently program officer from past 1 month. So I'll make sure more and more programs is conducted from our college. And also about the interest, I think what I heard during this program is about interest. So we can conduct it more creative way, like drawing competition or some other competitions like that. And also, if my only suggestion regarding the thing is that if we can get a pre-signed certificates from the university, either signed by Registrar Garu or Vivekanand Garu, we can conduct these drawing competitions and we can give these certificates with the shields, and that will motivate students to perform more and more into this nutrition week or anything like that. And also just one more problem is that the funding. Our college is a funded college from the NSS unit, India University. But from past 3 years, there has been some issues regarding the funding. So I
I have already requested this to Vivekananda Garu. I also again request him to restart the funding so that it will be better for us to perform better with the NSS programs. And also about the Registrar Garu has told about know your numbers. Yes, we are ready with our team. We have a very good team. And however the instructions are given to us, we'll follow it. And also, just I want to add on the lines of Dr. Vanu Madhuri Garu and also Pradesh Naidu Garu, we also want to do a pilot study on cataract screening camp because of the COVID, as cataract is an elective surgery. So due to COVID, a lot of patients are not going for cataract surgeries from past 2 years. So we have observed a lot of patients who are coming with matured cataract, not immature, but mature or even higher cataracts. So that means there is some lacking in the screening which is happening. So we can conduct some, we can prepare some studies and we can conduct the cataract screening camp, and we can do this in university level so that eventually, maybe in 2 months or 3 months, so that we can select those and they can post it for surgeries, and that will cause the cataract awareness and screening. That's it. Thank you, sir. Okay, Vinayak, very good. So next week, I think induction program will be there regarding know your number. So for that program also, please attend. By that, everybody will know what are the final so guidelines. Then we will follow it. So meanwhile, because your established college and your principal also, Lakshmi Kumar also very active, you can make a pilot study also. You can plan for the pilot study, just like KIMS Amalapuram. You can make it, because unless you go to the field, we don't know what are the problems we are going to face. That is the fundamental. So we are theoretically will plan everything. After going there, different problems will arise. So that's it. Unless you do the pilot project, we don't know the issues. So you can also make a pilot project. Meanwhile, you can plan for pilot project. Okay. Oh, we'll give the guidelines next week within 10 days. Then we can accordingly you can plan. Okay. Thank you. Next, Vivek. Yeah, PES Medical College Kuppam. PES Medical College Kuppam. Rangaraya Medical College. RMC Kakinada. PNIC KCR Nursing Narsarapet. Rayalaseema College of Nursing Kurnool. Sibar Institute of Dental Sciences Guntur. Sibar Institute of Dental Sciences Guntur. Very good morning to the respected dignitaries. Sir, I am Vikram Simha from Department of Public Health Dentistry, Sibar Institute of Dental Sciences, sir. Sir, already problems అన్ని అడ్రస్ చేశారు సార్. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది సార్, అంటే అడ్రస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి మోటివేషనల్ ఛాలెంజెస్, తర్వాత ఫండ్స్ గురించి సార్ అవి అడ్రస్ చేశారు సార్. తర్వాత ఇంకొక రెగ్యులర్ గా ఉండే ప్రాబ్లం అంటే ఎర్లీ ఇంటిమేషన్ సార్. ప్రోగ్రామ్ గురించి కొద్దిగా ఎర్లీగా ఇంటిమేషన్స్ వస్తే అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇంకా బెటర్ గా చేసుకోవచ్చు అనేది నా ఒపీనియన్ సార్. Yes, surely. So we'll intimate. Actually, one small information. The calendar of activities of NSS will be sent every year in the beginning, and every month will be resending the circulars. So intimation will be there according to the calendar of activities. So we won't give any special intimation once again. If at all, if it is any necessary things are there, then only we intimate as and when required. Otherwise, as per the calendar of activities, you can go ahead without disturbing your academic schedule. Yes, sir. But some activities intimation is coming only 1 or 2 days before, sir. That's where the problem is arising, sir. Otherwise, the regular activities problem in less, sir. Regular activities, thoti. Only కొన్ని activities. Yeah, I do understand, because some of the activities will be from Government of India side, and as and when we receive, immediately we'll forward. So in that, whatever the best possible from NSSL side, we will able to do it. Thank you. It is a common issue. సో అందరికి కూడా ఒకటేసారి సర్క్యులర్ వెళ్ళిపోతుంది. మీకు లేట్ గా రావడం అనేది జరగదు. కానీ వివేకానంద చెప్పినట్టు సడన్ గా పెట్టుకోవాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి, అప్పుడు అలాగ వస్తుంటాయి. లేదా అదర్వైజ్ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఎన్ఎస్సీ యాక్టివిటీ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇవి మీ కాలేజ్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో చేసుకోవాల్సిన ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ టైం టేబుల్ ఉంది. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సడన్ గా వస్తున్నప్పుడు అలా పంపించడం జరుగుతుంది. అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. బట్ ఈ నో యువర్ నెంబర్ లాంటివి మాత్రం ఇది చాలా పకడ్బందీగా చాలా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ దిస్ సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఈ రోజు చేసేది. సో మీకు ఎల్కేపీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లమే లేదు. అన్ని ఆయన
హైలీ కోఆపరేట్ కాబట్టి మీకు ఇష్యూనే కాదు. అంటే కొన్ని కాలేజీలు ఇందాక చెప్పాను, కొన్ని కాలేజీలు అది ఇష్యూనే కాదు అసలు. ఎందుకంటే ప్రిన్సిపాల్స్ అవుట్రైట్ గా సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంది కొన్ని కాలేజీల్లో. కొన్ని కాలేజీలే ముఖ్యంగా వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే ఓకే సార్. నో యువర్ నంబర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము రెడీ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు, విజయవాడ, ఎస్ఎంసి విజయవాడ. పెద్దవాళ్ళు ఎల్కేపీ గారు ఉన్నారు, పాపం అంత మందే అసలు అభిసి గారు అంటే చచ్చిపోతున్నాం. 22 కూడా మెట్లేదు మెట్లేదు మా దాని తాడు అప్గ్రేడ్ కదా. ఇది కాదు, ఇది వేరే కంపెనీ. సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్, శ్రీ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నెల్లూరు, శ్రీ పద్మావతమ్మ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ నర్సింగ్ తిరుపతి, వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేద కాలేజ్ తిరుపతి, వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ చిత్తూరు. Yes, Chandrasekhar garu, please go ahead. Namaste all the dignitaries, Vice Chancellor sir, Registrar sir, and the NSS coordinator sir, all the POs and APOs of NSS. Sir, opportunity icharu matladaniki, thank you very much sir. Myself Dr. Chandrakishore Dage, Professor, SV Ayurvedic College sir. I have recently joined as a PO, and you have also appointed one assistant program officer sir. He is Vijay Sarathi, assistant professor from the Department of Anatomy. Sir, as you have said regarding know your numbers, I will discuss with our principal. He is in the meeting, and later we will convey the things. What would be the obstacles? But whatever you suggest, sir, we will definitely try to do something. Even if not full-fledged, we will start. And when we get any hurdles or obstacles, we will try to speak to you and get it solved. And few things from our side, sir, I want to convey few things. Sir, our account will be handled by TTDs. Even if we want to spend anything, we should get prior permission from the TTD and spend it. Even if we want to return the money, we should get prior permission and then send it. So, sir, I have requested you, sir, Vivekanand, sir, for returning the money. If we can get an order from NSS coordinator university to return the money, then only we can send from TTD, sir, returning. And other issue, sir, our regarding remuneration to assistant program officers, sir. Because if it is specifically there, is remuneration, this much should be given, then we can do easily, sir. Without the head, if we are suggested to adjust, we could not do anything, sir, because everything is handled by TTD. If there is an order, then only we can do, sir. And that would any remuneration or division of remuneration between PO and APO, as 4,800 is there. If that can be divided also, that would be easy, sir. But there should be some order which would help us, sir. And he will also get motivated. And one more thing, as in the previous orders regarding APO, one thing, it was a good move, sir, for appointing APO, which would be very helpful to the program officer and also to the institute, because he will assist in all the activities, means shoulder to shoulder, he will be in the activities, and in the absence of PO in certain circumstances, he can deal the issues. But as in the order, sir, it is given that he will he will be only available when in the absence of PO. So that may cause disturbance. If it is given that both will be working together, both should be working together, then every work will be taken up by both the PO and APO. And if anyone is absent at that time, another can take charge. That should be fixed. I think that should be fixed, sir. And recently we have started Azadi Ka Amruta Utsav, sir. On the 15th, we have conducted an electrocution competition, singing competition for the students, and poster presentation, and also conducted a program on the day of 15th August, distributed prizes to the students who came first, second, third by our principal, and all the expenditure was
from the pocket of our principal, sir. Our principal, Dr. Murli Krishna, sir, and Vice Principal, Dr. Sundaram, sir. Actually, they worked for NSS tremendously during their tenure, and they are ready to help me as a program officer and to take up the activities of NSS. And I also thank Vivekanand, sir, NSS coordinator, sir, because he is available 24/7 all the time. We can call him and get clarified anything. Thank you, Vivekanand, sir. Thank you for all the support, sir. Thank you very much. Vivekananda, can you clarify that PO and APO? Yes, sir. Remuneration APO and division work, is it APO is unofficial one or official one? Sir, actually we have given official circulation for APO and everybody has given the APO details. Actually, per se, both can work hand in hand. We need not divide anything because if the APO is going to assist the PO, it is good because somebody has to get trained when the PO is going to transfer, otherwise he is going to leave the job. We have come across a lot of difficulties when the PO has left the college and they don't know, the college authorities don't know how to hand over the charge to somebody. That's why the APO has been insisted to appoint, and majority of the colleges have sent the APO details as a appointment orders and details, because somebody should be there as the next successor, because without the next person it is very difficult to run the show, and it is funded projects. Whatever the amount we get it from central government, it has to be shown properly and utilized properly. Until unless the next person knows what is happening, then it is very difficult to manage. That's why the APO has been given. You please make sure that you work both hand in hand. It's not like a PO is absent. It is not like that. Both should work together, and you have to shoulder each activities equally. And regarding the remuneration, it is internal matter of the NSS. So you need to think. See, for example, for you people, there is a problem with the TTD. Okay. For other colleges, they don't have. So you people can write a letter because it is a individual problem. So you can write a letter giving us a clarification, sir. So and so we are having a problem with the financial disbursement of the out-of-pocket allowance. That what we said is out-of-pocket allowance. You can give us a letter so that we can give the directions to particularly to your college, because every college will not have the same difficulties. Okay, I do understand. Definitely from our side, after discussion with the advisory committee meeting, we'll able to send you the clarification letter regarding the remuneration out of pocket allowance. We say it is a out of pocket allowance, that is very meager amount. Okay, 4,800 is a very meager amount which will be given by Government of India. Okay, thank you. Thanks. Okay. Next, please. Siddhartha Medical College, SMC Gunadala, Vijayawada. Venkateshwara College of Nursing, Padmavati College of Nursing, Anantapur, St. Joseph College, Ilur, SV Medical College, Tirupati, Swatantra Medical College, Rajamandri, Swatantra Institute of Physiotherapy, Rajamandri, Vijaya College of Nursing, Kurnool, Amrita College of Nursing, Visakhapatnam, ANITS, Visakhapatnam. Shivkumar Garu, please. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. The respected dignitaries. Wish you all happy NSS Day. Sir, myself, Dr. Shivkumar, Project Program Officer, NSS unit. Sir, our unit has started last September 2020, sir. Ours is self-financing unit. Initially, మేము ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ని మీరు అన్నట్టుగా ఫస్ట్ ఇయర్స్ ని ఎన్రోల్ చేసాం సార్. కాకపోతే అదే టైంలో ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఇంకా ఆఫ్లైన్ కి వెళ్ళిపోయారు, క్లాసెస్ అంతా ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు అవైలబిలిటీ లేరు. అప్పటి నుంచి మేము అంతా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మేము ఇంటెన్స్ తోనే జరుపుతున్నాం సార్. ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు అన్నట్టుకంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నుంచి 4 years వరకు వాళ్ళు కానీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అకాడమిక్స్ అవి డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాయి. మేమంటే మేము యాజ్ ఎ పబ్లిక్ హెల్త్ మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంటర్న్స్ పోస్ట్ 3 batches పోస్టింగ్ ఉంటాయి. వాళ్ళనే తీసుకుని మేము ప్రోగ్రామ్స్ అవి కండక్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్న్స్ అయితే మనకి ఏంటంటే అకాడమిక్ డిస్టర్బెన్స్ అది కూడా ఏమీ కలగదని నా అభిప్రాయం.
ఇంకొక సార్ నో యువర్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ కి మేము రెడీ సార్ మేమైతే. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎంఓయు రోటరీ క్లబ్ తో ఎంఓయు సైన్ చేశానని చెప్పారు కదా సార్. అది అందులో వాళ్ళ రోల్ ఏంటో మనకు క్లియర్ గా ఉంటే బెటర్ సార్. రోటరీ క్లబ్ రోల్ ఏంటి అని, సో దట్ మనము వాళ్ళు ఏం రిసోర్సెస్ ఇస్తారో దానికి మనం ఇంకా మనం పెట్టాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయన్నది మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సార్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటే బెటర్ సార్. అంటే రోటరీ క్లబ్ తో మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే అంటే మీరు రోటరీ క్లబ్ అని చెప్తే ఇక్కడ మేము ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే మా రిసోర్సెస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అలాగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే సార్. సార్ ఇంకొకటి ఈ క్యాంప్స్ అనేవి కూడా మల్టీ డిసిప్లిన్, అంటే డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తే బెటర్. ఓన్లీ డెంటల్ కాలేజ్ మేము వెళ్ళేటంటే మెడికల్, నర్సింగ్ వీళ్ళందరూ వెళ్తే సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ లో చేస్తే ఈ క్యాంప్స్ అవుతాయి అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ శివకుమార్ గారు. శివకుమార్ గారు వెరీ గుడ్. అంటే మీరు ఇంటర్న్స్ నే ఉపయోగించుకొని చేసుకోవాలనుకుంటే నో ప్రాబ్లం. అంటే వాళ్ళు మీకు అవైలబిలిటీ ఉండి చేస్తామని విల్లింగ్నెస్ ఉండి చేయగలిగితే వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దిర్ ఇస్ నో రాంగ్. దేర్ ఆల్సో part of our student section only. Okay, you can utilize them interns more often, no problem. And another thing is indaka meer cheppina Rotary Club responsibilities avani definitely ga we'll plan accordingly. And third issue వచ్చేటప్పటికి ఇది మీది మెడికల్ కాలేజ్ కాబట్టి మెడికల్ కాలేజీ మీ కింద అదర్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, నర్సింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. అంటే మీకు అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు, మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళకి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఏంటంటే నాన్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నాన్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు డెంటల్ కాలేజెస్, నర్సింగ్ కాలేజెస్ 180 కాలేజీలు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళని ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి అన్నదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. అంటే వాళ్ళంతకు వాళ్ళు వెళ్ళేదానికి ఉందా లేదా, లేదు వాళ్ళు ఇంకొకరితో కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి వెళ్ళి అవ్వాలా అన్న దాని మీద ఎక్కువ పెద్ద డిస్కషన్ జరగాలి. మీరేంటంటే మెడికల్ కాలేజ్, అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ మీ కింద కోర్సులు ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఆల్ యువర్ నర్సింగ్. మీకు నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉంది కదా, డెంటల్ కాలేజ్ ఉంది, నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉంది, డెంటల్ కాలేజ్. సో యూ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద మెడికల్ కాలేజ్ పీపుల్. మెడికల్ కాలేజ్ పీపుల్ తో మీరు చేసుకోవచ్చు. లేదు ఇండిపెండెంట్ గా డెంటల్ వాళ్ళకి అన్ని స్కిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి జనరల్ గా డెంటల్ పీపుల్ దే కెన్ గో. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ చూసేది మీ వాళ్ళకు వచ్చా లేదా అనేది ఫస్ట్ మీరు బీపీ మెజర్ చేసేది మీకు వచ్చా మీ మెంబర్స్ కి. ప్రోగ్రామ్ వరకు ఏమి ప్రాబ్లం ఫాలో అప్ అనేది అన్నారు కదా దానికి. ఓకే, ఫాలో అప్ అయినా ఏదైనా సరే డెంటల్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా వెళ్ళడంతో కన్నా కూడా ఎవరైనా సరే ఒక మెడికల్ పర్సన్ కూడా ఉంటే బెటర్ అనేది కూడా ఆలోచించాలి. సో అది మీరు యాక్చువల్గా డెంటల్ కాలేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయి 16 డెంటల్ కాలేజ్ వాళ్ళు మీరు ఇండిపెండెంట్ గా వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ చేయగలరా? ఇండిపెండెంట్ గా ప్రోగ్రామ్ డెంటల్ కాలేజ్ చేయగలరా? అంటే 16 డెంటల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి కదా మనకు, 16 డెంటల్ కాలేజ్ ఇండిపెండెంట్ గా చేయగలరని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు మినిమం బేసిక్స్, క్లినికల్ ఇష్యూస్ మీకు బాగానే టచ్ ఉంది కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ చూడము, గ్లూకోమీటర్ తో శాంపుల్ తీసుకోవడం, దాంట్లో మీకు ట్రైనింగ్ ఉందా, గ్లూకోమీటర్ తో తీసుకునే ట్రైనింగ్ ఉందా? ఒకవేళ చేయలేకపో అంటే కొత్త కాబట్టి ఎవరైనా టీం సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ టీం కి ఈ గ్లూకోమీటర్ ను యూసేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది దాని మీద కూడా ట్రైనింగ్ అందరు మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడే. సో ఎవరైనా సరే ఒక టీం వెళ్తున్నప్పుడు ఈ గ్లూకోమీటర్ తో బ్లడ్ తీసుకొని దాన్ని మెజర్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ఒక స్కిల్. అది అదొక ఇన్స్ట్రుమెంట్, అది చెడిపోకుండా జాగ్రత్తగా వాడాలి అంటే పర్ఫెక్ట్ గా గ్లూకోమీటర్ తో తీసుకునే ఇది కూడా ఉండాలి. ఓకే, అలాగనే ఆ ట్రైనింగ్ కూడా అవసరం. అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ సంబంధించి మీ వరకు అయితే ఒకవేళ ట్రైనింగ్ మీకు అందరికీ తెలిసి బ్లడ్ ప్రెషర్ కాబట్టి ట్రైనింగ్ లేకపోతే ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోవాలి. నర్సెస్ అనుకోండి, దే ఆర్ వెల్ అవేర్, దో దే ఆర్ నాన్ మెడికల్, దే ఆర్ వెల్ అక్వైంటెడ్ విత్ బోత్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ గ్లూకోమీటర్ టెస్టింగ్ కూడా వాళ్ళ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ట్రైనింగ్ లో వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అందువల్ల మీరు ప్లాన్ అదేంటంటే టీమ్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సెన్సిటేషన్ ప్రోగ్రాము, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము రెండు ఉండాలి. సెన్సిటేషన్ ప్రోగ్రాము అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, దట్ విల్ టేక్ యువర్ టీమ్, యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. అంటే మీరు ఏ టీంలో ఉన్నప్పుడు మీకు సెన్సిటేషన్, ట్రైనింగ్ రెండు ఉండాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద విలేజ్.
We are more often concentrating on the villages. Our consider mainly village, not urban people. Urban people kaakunda, urban people kuda unnaru, but depending on the situation, first concentrating on mainly rural. That you should able to understand. That's why I'm talking about the logistics. Okay. Thank you, Sivakumar. Thank you. St. Joseph St. Joseph Nursing College, Elur. Yes, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Please go ahead. Sir, can you hear my voice, sir? Is it audible? Yes, it is audible. Please, madam. Go ahead. Yes, yes, sir. Sir, I'm Dr. Devi, working in principal at St. Joseph Nursing College, Yellow, sir. Thank you for all the dignitaries. Sir, actually, our unit is working under, established under self-finance unit, sir. So whether we are eligible comes under the NSS general unit, sir. Yes, madam. You are. Yes. Yes, sir. Sir, actually, we newly established in the month of May 2021, sir. From May 2021 onwards, what are all the programs is participated from university as well as from our college. We are doing independently, and then and there we are recording also. But there's no your numbers. These programs regarding that we didn't get any details, sir. So my doubt is whether we can have it as a program, means we can do. Madam, you can do. We'll send you the details when we are going to have a meeting, madam. No problem. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Because we are not having any issues. I'm as a community specialty. So we are coordinating this all NSS program also side by side. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Apollo College of Nursing, Chittoor, Physiotherapy, Apollo Institute of Medical Sciences. Chittoor colleges. Pullareddy Dental College, Kurnool. Gayatri Vidya Parishad. Dignitaries. Yes, please go ahead, madam. Gattiga matladali. Good afternoon, all dignitaries. I'm Dr. Shulamiti from the Department of Dental Public Health Dentistry. I'm from G. Pullareddy Dental College, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible, madam. Which college, madam? It's a G. Pullareddy Dental College, sir. Okay, please go ahead, madam. Sir, actually, we have recently enrolled in this NSS program, sir. It has been 1 month back. And yesterday, we have started the orientation program for the first BDS and second BDS, sir. Our college intake is only 50 members in the first and second year, sir. And regarding this, we did not get any enrollment ID, sir. Okay, you will receive, madam. Don't worry. So that we can enroll all the voluntaries. Okay, you need to register online. There is a website, Dr. NTR Health University website. There is a registration site. So you please go there and you register all your volunteers online so that you will receive the confirmation, madam. Sir, actually, to enroll all these things, we need an enrollment ID. It's asking about the enrollment ID for registering these all volunteers, sir. No, ID is not required. ID is not required until your students are going to pass the exam, because there is no requirement of enrollment ID. We have not kept a enrollment ID as a mandatory. It has been optional. So you can put your roll numbers, college roll numbers. So it will take up. No issues, madam. Okay, so sir, same thing goes for APO also, sir. Yes, APO enrollment. APO, PO, there is a separate link where you can register your NSS unit. Okay, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Gayatri Vidya Parishad, Visakhapatnam. Yes, please. Sir. Satyanarayana garu matladandi. I am Dr. Satyanarayana from Gayatri Institute of Medical Sciences. Am I audible, sir? Yes. Yes, you are audible, sir. Please. So our management is giving a helping hand to take the students for medical camps in tribal areas and remote rural areas. So the students are getting very good orientation regarding all the components of National Service Scheme. So right from the past 8 years we are conducting, and only 4 batches of students
have enrolled because this is the fourth batch of students. And next year we are going to get another batch. So there is no challenges for us. There is no problem for us. So we are very happy and we can go into the medical camps in the next month onwards. Thank Okay. you, sir. Yeah, thank you, sir. Gems Srikakulam. Gems Srikakulam. GSL Medical College, Rajahmundry. Kasturi College of Physiotherapy, Anantapur. Narayana Dental College, Nellore. Narayana Medical College, Visakhapatnam. NRI Medical College, Visakhapatnam. Ratnamma College of Nursing, Gudur. SIMS College of Physiotherapy, Guntur. SIMS Satyahavila garu. SIMS College of Physiotherapy. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, please. Is my voice clear, sir? Yeah, it is clear. Please go ahead. Matladandi, A madam. very good morning to all the respected dignitaries. Good afternoon, sir. Myself, Dr. B. Satyahavila. Happy to introduce myself as an assistant professor and NSS PO from SIMS College of Physiotherapy, sir, Guntur, sir. The unit became active in March 2021, and this is a new unit, sir. Since then, we organized institutional level and community level programs as we are following the NSS calendar. We adopted a village called Dasaripalam, and we conducted a physiotherapy screening camp on September 4th and Poshan Maha Nutritional Week in a slum school there in Dasaripalam, sir. We got a support of a local NGO there, which is Bharat Abhyudaya Seva Samiti, and they supported, and the CPL leader, Balu Garu, supported to make these events successful there, sir. V. Mark Garu, who is an NCLP project director, he visited us on that day and appreciated the work of the NSS volunteers, sir. On September 18th, our volunteers participated in pre-Republic Day parade selections, and one of the volunteer, G. Lavanya, of 4th year, she was selected and is in waiting list, sir. So coming to the challenges, conducting field programs in a COVID appropriate way seems to be a challenge, as this is a self-financed unit. Financial aid seems to be unstable, sir. So we are taking baby steps since it is a new unit, and we will improve with all your support. And we focus on know your numbers in the same village, Dasaripalam, in the coming future, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Sri Vidya Kanakatina College of Nursing, Chittoor. Good afternoon, sir. Sir, is my voice is audible, sir? Yes, madam. Gattiga matladandi. Leelavati garu. Yes, sir. Good afternoon, sir. So myself, Leelavati, working as an assistant professor and PO for in Sri Vidya Niketan College of Nursing, sir. First of all, I would like to convey my wishes to all the POs and respected dignitaries on the occasion of this Happy NSS Foundation Day, sir. So last year only we established NSS unit in our college, sir. We did so many programs and all, and we are also eagerly waiting to as a part in Know Your Number, sir. Coming for the challenges we are faced while we are implementing the program. So because of the new program, new unit, so the students and they need much motivation, sir. Though we motivated also, they are expecting any certificates from the university levels like that. They are asking whether that may be useful for when we are go for the higher educations like that. They are asking, sir. At institutional levels, we are providing the certificates, sir, for after completion of that each and every activities, whatever the done by the students. And the for first years also we are motivated. Why? Because they are in the position to continue throughout 4 years. So the students also they are interested to enroll themselves, but we need any one senior NSS officer to motivate them to active participated in that NSS activities, sir. We are looking for that persons also, sir. And one more, they are feeling that some
still we are in the independent only, sir. We are depending on some of the local NGOs. We need to establish the relation with the NGOs. So by that, it will be better to extend our services, sir. So we are look on that. So these are all the challenges only at present we are facing, sir. So with your cooperation, definitely in future also we are did the so many programs which is helpful for the community, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Definitely will help, and even certificates also will be given. As and when Thank the you, sir. need arises, you can write to us, so we'll be able to provide. Vikas College of Nursing, Tirupati. Thank you, sir. St. Joseph College of Nursing, Elur. Yes, please. SV Medical College, Tirupati, second unit. So I think we are coming to the end of the sessions. If anybody has left out, those people while calling the names, if they are not there now, you people are allowed to speak. You can unmute yourself and you can speak. I have completed the list of the all NSS 73 units names I have called. Those people who were not there during call, you can come now and you can speak, please. Otherwise, we are coming to the end of the program. KIMS Dental College, anybody wants to speak? Absentees, please come forward. Absentees, please come forward. Hello. Yes, please. Ever matladedi? I'm Dr. Naidu from Dr. Sudha Nageswara Siddhartha Dental College. Yes, please go ahead, Naidu. Okay. మేము రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని రెగ్యులర్ చేస్తాం. ఈ మంత్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ టు ఆల్ ఒక ప్రోగ్రామ్, నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ మంత్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం రెగ్యులర్ గా. ఓకే, ఒక సైంటిస్ట్ కూడా ఈ మంత్ ఎండ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అవేర్నెస్ కోసం పిలుస్తున్నాము. నెక్స్ట్ అడాప్టెడ్ విలేజెస్ లో కూడా న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి స్కూల్స్, నాకు లోకల్ విలేజ్ అది వేలేరు విలేజ్ లో చేస్తున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సార్ మీరు నో యువర్ నంబర్ గురించి వింటున్నారా? విన్నారా? ఉన్నారా మీరు? వెబినార్ లో ఉన్నారా? హలో, నో యువర్ నంబర్ గురించి విన్నారా? లేదు సార్, ఇంకా లేదు సార్. Okay, no problem. Next week we will sensitize all the program officers and principals regarding the know your number. Okay. Yes, sir. Okay, thank you, sir. The prestigious program on behalf of NSSL of NTR UHS in collaboration with the Rotary Club, we are planning. So we have to take it as a challenged way, and we will sensitize next week within 10 days. What are the guidelines? How to go? All these things we will plan. Sir, I'm Dr. Avinash sir from KIMS Dental College. Yeah, please go ahead. Yes, sir. I have we are conducting TCC program, tobacco cessation counseling, sir. Since from 2014 onwards, we are conducting tobacco cessation counseling. We are running that unit, sir. So we are bringing the awareness to so many patients to quit the habit of tobacco, sir. But we are mainly focusing on the risk factors, sir. So smoking is a risk factor for various systemic diseases. So we are mostly doing the risk factor analysis. So we are doing the plantation program, and our students are actively participated in the plantation program, and each student has given responsibility to safely protect the plant for the whole year. That's the follow-up program we are doing. Sir, we need one help, sir. From our college is not registered with this NSS, sir. So please tell how to register with NSS and how to do elaborate our services and expand our origin and broaden our spectrum by registering through NSS. How to register? Dr. Garu, actually SFU you need to establish. Okay, there is a guidelines for SFU. You please go to Dr. NTR Health University website. SFU guidelines. You fill the form of SFU and you send it to NSSL. In the advisory committee, we will take a permission. We will give approval for SFU, and you can enroll your volunteers and your NSS unit online portal so that you can be recognized. Thank you. Anybody is left out? Anybody wants to speak anything? I have called everybody's name. Sir, I'm from Pularedi Dental College, sir. I'm Dr. Shilamiti. Sir, I have seen again the format for that, sir, but it is given as required, sir. Enrollment number is being required. Madam, you can speak to me once I complete the meeting. Okay, I'll tell you how to do. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Anybody has left out, please? Sir, good afternoon, sir.
Yeah, St. Joseph College Charles sir Pilsen madam మాట్లాడండి please. Sir, good afternoon, sir. This is Samyukta Yeah, from MIMS College of Nursing, Nellimarla, sir. yeah, చెప్పండి. Sir, actually, we have conducted so many programs, sir, regarding NSS, and actually, I'm a new PO, sir. I was since from one month, I'm doing as NSS PO. So, am I audible? Yeah, you are audible madam. Please tell your challenges only. Okay, sir. Actually, sir, we are doing everything, but now, as due to practical examination, students are busy with this practical exams, sir, supply. So later on, we'll continue with the program, sir. So because of this clumsiness, I want to inform this to you, sir. Thank you very much. Even the practical problems will be there. Even a practical exams will be there. You leave those Yes, sir. students who are having the practical exams and you take other students because NSS volunteer sir. will be spanning for 2 years. So you take Yes, sir, other yes. students and you can carry out the work. Thank you. Sir, a small little correction, sir. Actually, we are not receiving the funds from last 1 year, as our principal man was requesting you to ask you, sir. So Yeah, you please write to us. So if you are going to submit the EC and UC in the last year, then definitely if Yes, it's a funded unit, then definitely we will fund you. Okay, if it is not a funded unit, then we'll think over it. Okay, thank you. okay, sir. Thank you, sir. Anybody else? Sir, this is Vinod Kumar from Samartha School of Optometry, Visakhapatnam, sir. Unit of Shankar Foundation. ఏ కాలేజ్ సార్ మీది? Samartha School of Optometry, sir, SAMT. Okay. Visakhapatnam, a unit of Shankar Foundation Eye Hospital, sir. And చెప్పండి. స్టూడెంట్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ప్రతిరోజు మేము మార్నింగ్ ఒక 10 minutes మా మేనేజ్మెంట్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీతో వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లోని ఇన్వాల్వ్ చేయడం చేస్తున్నాం సార్. ప్రతి ఈవినింగ్ కూడా జనగణమనతో కాలేజ్ క్లోజ్ చేయిస్తున్నాం సార్. ఈ విధంగా మార్నింగ్ ప్రేయర్, ఈవినింగ్ జనగణమన, అలాగే వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీస్ ప్రతి స్టూడెంట్స్తోని రోజుకి ఒక 2 స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అయ్యి ఎలా చదువుకుంటున్నారు, ఈ విధంగా సక్సెస్ స్టోరీస్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు తెలుసుకున్నవి, సక్సెస్ పీపుల్ ఎలాగా ముందుకు వెళ్ళారు, ఇలాగా స్టూడెంట్స్కి మేము మోటివేట్ చేస్తున్నాం సార్. Okay. ఇది మా Thank you, Andy. యాక్టివిటీస్. థ్యాంక్ యూ సార్. But you should tell us challenges. వివేకానంద ఆయన మెంబర్ ఉన్నాడా? SFU లో ఉన్నాడా? సమర్థ Yes, sir. SFU they supposed to register, sir. They have not yet registered. అంటే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఎలా వచ్చారు? కొంతమంది రిజిస్టర్ కాని వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. ఎలా? అవును సార్, అవును సార్. అంటే ఎలా వచ్చారు దీంట్లోకి? పిలిచారు సార్. కాల్డ్ ఇన్వైటెడ్ ఆల్ ద పీపుల్. వినోద్ గారు, సార్ ఇట్ హస్ బీన్ ఇన్వైటెడ్. మేబీ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో ద్వారా ఇన్విటేషన్ వెళ్ళి ఉంటుంది సార్ వాళ్ళకి. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఇప్పుడు మీరు గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ సార్. You please please join as a NSS team. Take the membership first. Then we will sensitize you accordingly what to do. Whether you have to do the Janaganamana or prayers is confined to the NSS, not confined to the prayers, sir. It is only outside field work. NSS means physical work outside of the campus. Physically, you have to go and you have to help others. That is the main motto of the NSS. Yes, sir. Okay, My we'll students sensitize from that. First, yes, you become sir. a member, then we'll sensitize you. Thank you very much for everybody. Now I request. Now we are going to have a concluding session because all the colleges have been called. If any colleges who are already in the NSS, so just they can raise your hands, which have been absent during the calling of their names, or else I'll give a 2 minutes of option. Any heads of the institute are welcome to speak in the occasion of NSS Foundation Day, their experiences and their challenges faced as a head of the institute for implementation of NSS activities, because here we are having university heads and NSS program coordinator. I am also here. So just we want to listen. If you have any challenges during implementation, we'll be very happy to listen. Otherwise, we'll conclude the session with the concluding remarks. LKP garu, you want to express, you can express.
LKP garu, you want Good to evening. anything? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Let me Good afternoon, sir. congratulate first Health University, VC garu, Samprasad garu, Registrar Shankar garu, and Program Coordinator Vivekanand for achieving the award on the occasion of the NSS Day. That is a really great achievement, sir. I think it is among the many colleges, many universities now. So it is really good. Even though it is a pandemic time, definitely our NSS team and the university NSS whole team has worked very hard to conduct the programs. Even though it is online, still they have done. Of course, it is definitely, as Registrar Garu said, it is more useful if it is a physical program. I agree, because we are going to the communities, we are going to rural areas and doing some services, sensitizing them. It is a main intention of the NSS program as such. But still, because of pandemic, we all have certain limitations. But still, most of the students and of the medical, because they are all in health sciences, they have done excellently well. They are, whatever best they can do, they have done in these times. And in future, definitely, once this pandemic goes, then definitely we can do more and more physical activities. And certain programs have been allotted this year, sir, from the All India level or central government. So at least we will include those programs into regular calendars now. Once next year's schedule, if you are sending, because we know that is going to come. So like that, no, so any new programs we add up in the next calendar so that everybody will get prepared before only. So that is also my suggestion, sir. It's up to you to whatever best we can do. As you said, this Know Your Numbers is a very, very big, huge program. Let's see, once we start, we will know the practical difficulties. Definitely some part of the activity we have to tell them also, Rotary Club also, because they know that if we are involved, university is involved, we have a lot of big manpower and health force. That's why they have requested us to have a combined program. But anyway, we will see our best side. If it's good for the society, we will definitely take it up, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you very much, sir. So anybody, please, who are absent, please now you can come. I request any heads of the institutes or wants to give any suggestions, I welcome them. Or else we are going to go ahead with the concluding remarks. Sir? Sir, a small information, sir. Apart from this personality development sessions, we are sending our students in the Kanti Velugu project to screen to help the eye problem patients in and around our institution, sir. Okay, Thank you, sir. Welcome, welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. So I hope everybody has spoke, and we do have a lot of inputs for the challenges and action and resolve, because both the things are required. We need to have action, and if there is any challenges, we need to resolve. So already sir has suggested so many things. With the permission of Honorable Vice Chancellor, sir, Chairman of NSS, and our chair, Dr. Shankar Garu, I request sir to give concluding remarks so that we can go ahead and close the session. Over to you, sir. Okay, thank you very much for all the principals, program officers, and coordinator, and all of you. Once again, you actively participated in this meeting. We'll next week, I think within 10 days, the program will chart out regarding the Know Your Number. All other issues regarding NSS activities, regular activities, the coordinator will, you can call him any doubt regarding enrollment into the NSS and regarding the programs, national programs, list out, and everything. Our coordinator will express, will talk with you. The remaining, especially Know Your Number. So I request we have to separately have to speak, madam. Vani Madhavi Garu and Vivekananda will sit together, we'll talk together. So we'll plan a program actually. For a program also, there should be a planning should be there. So we'll announce within 10 days, that is what are the guidelines you have to follow for the Know Your Number. So before that, actually we should overcome all the members suggested regarding the Rotary Club tie-up, what type of the tie-up they can give. We have to execute in this period. We have to see that also. We have to confirm that.
So within 10 days, we will address all the NSS program officers and principals once again. Once again, we will address you. So I'm very much thankful. So you made this NSS Foundation a grand success rate, because this after inception of the university, we never conducted in this way. So taking care of all the program officers, hearing the challenges of the program officers is a very thrilling for everybody. So it is a good program we are conducted today. So once again, I'm very thankful to all the participants. Thank you very much. Vivekananda. Thank you very much, sir. Now it's a time to conclude the program. So to go ahead with the vote of thanks, first of all, I thank our Honorable Vice Chancellor, NSS Chairman, Dr. Shyam Prasad Garu, being with us, and he has addressed with the inaugural address. Thank you very much, sir. Because of his busy schedule, sir is in the meeting. So once again, I thank on behalf of all the program officers, NSS volunteers, and from the heads of the institute and from NSSL. I thank for his constant support and encouragement for all the NSS activities. Thank you very much, sir. I thank Honorable Registrar, sir, Dr. Shankar Garu, being always with us and in all the activities, his constructive initiations and criticisms for all the activities, because it's very important. Somebody has to give a good input so that we can improve ourselves. And this is a program which has been initiated by NSSL, but it has been given the suggestion by Dr. Shankar Garu. That's why we could able to make it successful today on the occasion of NSS Foundation Day. Thank you very much, sir, for your time and patient listening and giving the good suggestions for the upliftment of the society and all the NSS activities. Thank you very much, sir. I thank from the bottom of my heart to all the heads of the institute and NSS program officers being a part of NSSL. Already I have dedicated the award which I am going to receive at 3:30 by Krisha Foundation, Mumbai. He is dedicated to all of you people. So because of you people, I am sitting and talking to you. Thank you very much once again for everybody. I thank all the NSS volunteers who are not here, because this program is meant for NSS program officers and heads of the institute. So with this, I thank once again for everybody making this occasion very special on the occasion of NSS Foundation Day. And just I want to convey one more thing here. At any time, you are welcome regarding any NSS activities. If you have any queries regarding something, so you please let me know so that we will able to help you out outrightly within my purview and within the limits of NSS. Thank you very much. So with the permission from Registrar, sir, I am leaving the meeting. Thank you very much. So stay safe. Our next meeting, we are going to send you the circular, and I request everybody's constant support and your active participation. Yes. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.